Kia hiwara, kia hiwara. Kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki te rā tuku. Kia tū, kia ho, kia matara tihei Māori ora. Kai aku nui, kai aku rahi, kai aku whakatamarahi ki te rangi, kai aku whakateitei ki te whenua. Nau mai ki tēnei te papa I haina hia I te tiriti o Waitangi, me tēnei whakapāhotanga motuhake a te ao Māori News, me Aukaha. Ko tumamao harawira tōku ingoa kei kone au mo te roa ngāke o tēnei rā. Ko te pairua ka whakatakotoria ki mua I te aroaro I tēnei ata, ara ko te pōhiri nui ki te kāwanatanga hou. Te kāwanatanga tūhono, ko hono mai a New Zealand First Act me te rōpū nāhi nara ka whakaeke mai ki runga I te papa o Ruarangi. Kia mōhio mai koutou e harei te mea ko au me tōku ko tahi ka hoi nei tēnei waka. Ara noa atu ngā kai pāpāho kua whiria, kua paua, hei waha I ngā kaupapa ka whakapāhotia I te rānei. Welcome, ladies and gentlemen, to another special broadcast of Te Ao Māori News in Aukaha, right here on the grounds, here in Waitangi, the place where the treaty was signed in 1840. Let me tell you, it's not just me, there are thousands of people in attendance here to welcome the new coalition government onto Te Papa I haina hia I te tiriti o Waitangi. We also have reporters out and about around the treaty grounds here in Waitangi. We have Vidia Dalton Reedy and Maioha Pānapa Tirito Cadetship, also Aukaha's Moko Rangi Tauira. Kia whakawhiti atu tātou I tēnei wā kia Vidia Dalton Reedy, kei konei e whanga mai nei ki te kōrero mai ki au Vidia, kei hea koe and what's happening? Tēnā koe tū mamau, ai kei konei au, kei te taunga waka me ki, kua tae mai tētahi pahi, kei te whangatonu mātou, kia tae mai te kāwanatanga hoi, te tūwana, te puhui tēnei ata, I te tānga mai o atua Tāme Iti, me tana ope I tēnei ata, me a rātou haki mā me ki, e hikaka katoa ana, kua kei te noho matara me ki tēnei hunga I tēnei wā e tū. Kuni mātou ka ki te koai mā ngā mema pāre mata kei runga I tēnei pahi, engari I tāria te wā ka mohi o tātou koai mā ka whakaike mai ki runga o Waitangi I tēnei ata. Ko koe tērā I tukua ki te korokoro o te parata I tēnei tau me te tau koe mahua ke nei kōrua ko Maioha koutou ko moko ara ko ngā pia te āpōpōtanga me ki o te ao pāpāho Māori e pēhea ana ngā mahi o ti a koe I tēnei tau. You've been the breadth of the country, started off at te Hui Āmotu, went to Rātana, went to Wakaama Nationals and now you're here in Waitangi. How has the experience been? It too, yes, I mean, it is wonderful to be able to go to those events, but to be able to cover them as well and get all the different whakaaro and angles mai ngā tāngata katoa has been quite amazing to say the least. And here we are, the big week here in Waitangi. I know it's a highly anticipated event this particular year with our new coalition government. So to be able to cover that is pretty cool, I must say myself, te mamau. Ai, no reira e riria, kia noho mai koe I tō tūranga, kia taihoa ake nei, ka hoki mai koe me etahi o ngā kōrero a te kāwanatanga. Now, as I said before, we are welcoming the new coalition government here on to Waitangi. First time in power, Christopher Luxon, Winitana Peter, me tēnei uri o Ngāti Rehia, David Seymour. As we saw yesterday afternoon, just a multitude of people, te ngere o te tangata, mangu pai tēnei wāhi e te tangata, kia ke I te ekenga mai o te kingitanga, a rātana, ki runga I tēnei papa o Waitangi. Ina nahi, ina pōra I kōrero atu au ki etahi o ngā kai kōrero, I hara mai, I roheke, I wāhike, I tēnei wā tonu taihoa ke tērā kōrero I te mea e whanga mai ana moko rangi tauira o Aukaha News. Moko, kei hea koe, kamutu hea hato mai. Ai, tēnā koe Chief, kei konei e kei waho atu. Te whare nui I tēnei wā me te aha maru pai ana, te marae ātea I te mahi a te tangata kei konei. Ngā uri o ngā puhi e rārangi mai ana, e whakarite mai ana, mo te whakaeketanga mai a te kāwanatanga hou ki runga o Waitangi nei. Me te aha I te ata nei, tūwai te poro tū me ki rā a Tāme Iti, he hara mai rā me ana haki mā me te
tū mai o te hi nawa o te kiri. Nā reira e mihi ana ki te kaupapa i tū i te ata nei. He oi i tēnei wā e rāngona ana te wairua Māori, o tirā te wairua Mauritau ai konei i Waitangi. Engari, kei takutaha i tēnei wā akine pia, he whanaunga ki a koe hoa e tūmamau, he kai ui māku i tēnei wā. Rāni era tēnei hoa, tēnā koe. Tēnā koe. O te hunga kaore te mohi o ki a koe ko wai koe, me tō tūranga i konei i Waitangi. Ko hau ko rāni era kāio no whangaroa, he pauarahi i te runanga o whaingaroa, ia aru atu ana ki ngā tikanga me ngā kaupapa reo i tō mātou kāinga. Ngā tikau ki whangaroa, ngā puhi ki whangaroa. Tātai tuatahi ki a koe hoa e peha ana te wairua o te kaupapa nei. He wairua ngā puhi, he wairua Māori, ka mutu he wairua e rongolongo ana i ngā amu, i ngā hia ka mutu, i ngā hakaputanga kōrero o ngā iwi o te mutu, ko tau ki runga ai a Oruarangi, ko tau ki runga ai te whare runanga, ko tau ki runga ki tēnei wāhi tauri kura a tātou. Tēnō wairua ngā puhi te katoa. Ana, ia hapea ki o whakaaro, te kaupapa matua o tēnei wiki, te wiki o Waitangi. I runga anō i ngā hakamaharatanga ki ngā tūpuna e matakite ana ki e nei wānei. E matakite ana ki ngā hia o ngā uri hakatipu nei. I ngā hia, i ngā moia, i era matakite taka. Kia tū tonu, kia pakari tonu, ka mutu, kia Māori tonu. Wā rātou uri, pēnei a mātou, pēnei i tēnei taunei, pēnei i ēnei wāhine. Ana, he aha tāu ki tā te kāwanatanga hia, ki te panoni, i te tiriti o Waitangi. Ko tāku, haka hoki kōrero atu ki tētahi o ngā tino ngeri o ngā puhi, hanga tōpā. Ana, e tuwhera ana, ngā kau o ngā puhi, kia whakaeke mai te kāwanatanga hau ki runga o Waitangi i konei. E kaha nā, koutou ki te manaaki i te krauna ka whakaeke mai nei? Me pēnei pēr taku kōrero. I te huihuinga o ngā hea mana aiwi ki runga ia te kerikeri i te Friday ko Pahemo, te taenga mai o te Prime Minister ko mātau, ko ngā hautu i tēnā kaupapa e meke ana ki a te Prime Minister me tōna kāwanatanga. Ko te tikanga o te manaakitanga, ki tā te iwi kāinga he hakarangatira i ngā tūwaiwai hakaeke. Ki tā te ngā tūwaiwai hakaeke, he hakarangatira i ngā iwi kāinga. Ko ia tonu ko ngā kaua o te manaakitanga e mau tonu ana, e u tonu ana ngā puhi nui tonu. Ana, e hapea o whakaaro, ki tā, e ha o whakaaro mo te oranga i a tātou ka haere. Hei apopo. Me utonu ki ēnā kāro nui, ki ēnā manawaroa, ki ēnā manawa nui wā tātou mātua, wā tātou tūpuna. Ka mutu, toi tū tonu te tiriti o Waitangi me te tino rangatiratanga, toi tū te hakaputanga me te manamotu haketanga, toi tū a ngai Māori katoa i runga i tēnei o tātou nei whenua a Waitangi. Tēnā koe rāni rei te rangatira o ngā kōrero e tūmama hoki ana te rākau ki a koe. Ai, ko moko rangitawira tēnā o Aukaha News. I tēnei wā tonu ka huri atu te titiro ki tō pāna, mai o hapāna pataha, kai reira te kahika o te kaunihera o te hiku o te ika, o te taitoke rau ki te raki. Me te kōrero iho kātahi anō ka whakamaurihia tō rātau ingoa kaua ko te Whānau District Council, engari ko te kaunihera o te taitoke rau ki te raki. Mai o hā, kai te ahakoa. Tēnā koe tū. Ai, ka nui te ora nā te mea kei tōku tahi tēnei wā tētehi o ngā tino rangatira o te motu nei. Me konei anō hoki no te tai tokerau ara kowai atu ko te mea moko te pānia e kara. Tēnā koe. Hei mihinui ana kia koe tuahine ngā mihinu. Whakamohio mai ki te iwi nei. Te whiana ngā kare aroto i tēnei wā? Kia pono te kōrero e hiamo pai ana ne. Kua noho mai ahau i konei i tēnei wiki mua tonu i tēnei rā i te rangi tonu nei, ka tai atu te reo karanga ki runga i te kāwanatanga, nō reira katoa mai ngā kōrero kua hurihuri haere ki te hakaritiriti i te kōrero, ka pūmau atu ki a rātau i tēnei rangi tonu nei, ka tai mai rātau nā, ko tōna tūmanako e kore ngā taringa e pīsai mai, ana ka puare mai ki ngā kōrero ne.
I kōrero mai a tūmamau e pāna ki te ingoa hou o tō kaunihera. Hea whakamārama ai ki te iwi, hea te ingoa hou o tō kaunihera? E hari te mea ingoa hou, engari he ingoa kua hakamana I aia nei e tēnei kaunihera ne. Ko ia ko te kaunihera o te hiku o te ika. I te tau ko 1981, no reira 35 tau ki muri nei, I haka tapa te kaunihera ki te ingoa o Taitokerau ki te raki. Engari he haka Māoritanga o te ingoa Pākehā Kētera o te whānō, ne? No reira I noho mai mātou o tēnei kaunihera, ka hakaro ka mea nā ko tairawa te wā, kia haka hoki I te ingoa tūturu o tēnei rohe, ki tēnei kaunihera anō, no reira kua puawai mai ai aia nei na ko te kaunihera o tika o tika. Kōrero mai ngā auha he mō ngā wāri Māori kei roto I te kaunihera I te ture. Koina taku raruraru ki tēnei kawanatanga ne, me te hakaro kei a rātou te mana, tohu mai ki a mātou I tēnei kaunihera, me aha mātou. Kua tau kē tēnā, no reira hei aha e haere mai I aia nei na ki konei, ki te haka raruraru I tēnei kaunihera, e tū motuhake ana, e tū kotahi ana, I roto I te hakaro, I roto anō hoki I te wāri Māori ko ngātai o Tokerau tērā. No reira hei ahara watu ni. Ana. Ko te mea nui, te matua nui kei roto nei, mō te rā nei, mō a pōpō anō hoki, ko te tiriti o Waitangi, e hara te treaty, te tiriti o Waitangi. Engari, whai mua I tērā, ko te whakaputanga. Hea te mea matua kei roto I e rā mea? Ko te tuakana, ko te hakaputanga o te rangatiratanga o Nutireni, ne? No konei hau no te Taitokerau no reira me mihi ka tika ki wera rangatira I whai hakaro nui ki tēnā kia tū rangatira ai tēnei motu whānui konu tirani I roto I tērā hakaputunga. Ki te kore ko tēnā pia koa tū wiwi mātou, tātou katone, tēnā pia ko tū chairmana mai, tēnā pia ko tū Amerikana mai, no reira I roto I tēnā I whai mana ko Aotearoa. I muri mai ko te teina ko te tiriti o Waitangi, no reira I konei te Taitokerau, mātua I te Taitokerau, ko te hakaputanga te tuakana, ana ko te tiriti te teina. Wera mea e rua, e ārai ana, e noho ana hei tua papa mo Aotearoa whānui. Hea o tuku karere ki te hunga rangatahi I nāia nei, ka whawhai tonu atu? Kia kaha tonu mai, kia kaua e wehi, kia kaua e māharahara me kaua e pōhehe ka hore e taia, ka taia. Iti rerea teitei kahi katea ka taia, no reira pēnā ka taia e ahau tētahi tūranga pēnei te mahi, pēnā ka taia e wairaini tētahi pakanga te mahi, ka taia e ngā rangatahi, no reira nau mai ngā rangatahi ki tēnei ao kia tūrangatira mai ai. Ana, e kara, e taku rangatira, tēnā koe. Hei, whainu, tēnā koe. Kei a koe te wā e tū. E te iwi ko te reo tērā o Maioha Pānapa, te rito ke te... speaking to the Far North District Council Mayor Moko Te Pania. The treaty no reira I principles, tēnei though, wā tonu kei te... as we go No reira kei towards te tēhea tātou, 2040, kei te we huri need the tātou treaty. kiwhea. New Zealanders have a sense of ownership of it. That's what the Treaty Principles Bill will achieve. It's sad that some of the rhetoric we've heard about ACT and the Treaty Principles Bill has been about violence, has been about fighting. This is actually a kaupapa of uniting people around a common understanding of a treaty that gives the same rights and duties to all, as I believe it was intended when it was signed here 184 years ago. Mr. Seymour, what is your message to your people of Ngāti Rehia? How do you think you'll be received coming home to the north today? My message to the people of Ngāti Rehia is it's great to be up here. Look, if you had any doubts that the north is the greatest part of New Zealand, just look around you. Thank you. Thank you very much. E ko te reo tērā o David Seymour, upoko o te Ropu Act. E kōrero ana ki tō mātou tangata kia riria Dalton Reedy. Kai muri I ahau e pāoro nei te reo o taku matua a Kipa Munro. E ata whakamārama ana I ka pehea te whakatakoto o ngā whai kōrero I tēnei rā. E tino motuhake tēnei pōhiri I runga no I te mōhiotanga, he kahano ngā puhi ki te ata pupuri I te mauri o tōna taumata. Nā ka eke mai te kingitanga, ka eke mai a rātana, ki runga o Waitangi, ko whakawātehia e tahi tūru mā ngā manuhiri o rohe ke atu, o wāhi ke atu, o iwi ke atu, ki te wero, ki te tuku I ngā kōrero ki mua I te aroaro o te kāwanatanga. Ko tā e pa kāmeta tētahi o ngā kai kōrero I tūina nahi,
i te pohiri mai rātana me te kingitanga ki konei ki Waitangi. Me te mōhio tonu, te maumahara tonu kia hoki ake tātou ki te hui i tū ki te pāo rātana e hia wiki nei ki muri me te weroa Shane Jones o te ropu Aotearoa tuatahi. Kia kaua e kōrero tiriti o Waitangi ki runga o rātana. Nā wai ka tai mai a taepa kāmeta me te hāhi rātana ki te whakautu i te rā kōrero a Shane Jones. Heo no, te rongo i a Shane e rā kōrero i te mea kaore i konei i te wai tuku ana i te rā wero. I kōrero atu au kia taepa ina nahi nei, anei ana whakautu. Nei, te rangatira tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tāu. Ko tai mai a rātana, ko tai mai tōna tumuaki hou, ko tai mai hoki te kingi Māori a tūheitia. Kai, pēhana ngā te wairua i te eke ngā mai ki runga i tēnei papa. Miharo ana te whakaeke mai ki runga i tēnei papa. He tuatahitanga tēnei mō te tumuaki, i roto i tōna tūranga. O tira he tuatahitanga tēnei mō tētahi tumuaki mai i te wā o Tahupu Tikuweramu rātana. Nā reira, ka mau te wehi te whakaeke mai ki runga ki tēnei papa o tātou ka kite atu i te mana motuhake, o tira i te kotahitanga o ngā iwi katoa ko tatu mai ki runga ki a Waitangi tēnei rā. One of the, I guess, themes that we've had here, Waitangi, is the culmination of the haerenga that King Tūheiti has done around the motu. Began Tūranga Waiwai Hui a motu, then to the pā celebrations rātana, and now to Waitangi. What's the feeling you've gotten as this waka has gone around the motu? Well, I think the unity of the people and the want to unite as a voice for Māoridom. And so when Kingi Tūheitia called the hui up in Tūranga Waiwai on the 20th, it was evident there that the people have had enough of what was going on down in Wellington and that whare there. And so the unification of the people saw that, yes, we do want a voice in the kāwanatanga, and we want it our way. Kei hea koe Shane, I guess one of the lines of the day. We cast our mind back to the Rātana Pā celebrations, and Shane brought up made the statement that come to Waitangi, and yet here we are, Rātana's come to Waitangi and no Shane Jones. Yes, and I know what he meant by come to Waitangi, to discuss all the matters pertaining to Te Tiriti o Waitangi. We have a good relationship with Shane, not only Shane, but Winston, who have provided for Rātana Pā, in particular, over the years. However, when you put a tono out like that on our marae, make sure you be here to welcome your tumuaki, Shane. I runga i tērā, there's a lot of kōrero that is happening behind the scenes. He aha te manako nui te tumuaki hou mo tēnei huarahi o te kotahitanga? Ko te whāi ai te kotahitanga, e rua ana kaupapa. Ko te kotahitanga me te rangatahi. Ori tēnei ki tō tātou kingi. Nā reira ki te haere pērārawa, tō tātou tumuaki ka eke anō, ka kite i roto i tēnei mea te kotahitanga i a tātou. Koera te aro, te whāinga nui, te whāinga matua, mo te tumuaki, o tira mo te hāhi rātana e anga whakamua i tātou. It's okay to have water. Nō reira e te iwi kota reo tērā o taepa kāmeta. Ina nahi i tana huihui mai ki runga o Waitangi i te rāpō, i te rārā. Kai muri i ahau ko te nui o ngā kōrero, heo ia no ka tahuri anō tātou ki etahi o ngā kōrero i puta mai i nana hine. Arā ko Peyton Barber ko ia te hia mana o te runanga o ngā tika ngunu, a tēnā kia whakarogoa ke tātou. To fulfill our obligations to our process. Raue, e hoa, i pairawa atu te wairua, pai ngā kōrero, pai te kite te mātotorutanga o te iwi Māori, i tai mai, te whakarangatira nei tēnei kaupapa tātou. Nō reira e, pai oku piro i tēnei waka. Ko tēnei waka hou, ko tā rā ia i roto i ngā maramatata kua mahu a kene, tēnei waka o te kotahitanga. Ara no atu ngā kōrero i whakatakotoria ki tēnā marae, ki tēnā marae. Engari, ka rea no tātou ki ata wānanga me pēhea te whakatinana i tēnei waka o te kotahitanga. Hea ngā huarahi me whai te iwi Māori kia whakatinana i tēnei mea te kotahitanga ki Wanganui ngā iwi. O, kōrero pai tēnā. Mātou o kahungunu kua kitea i roto ngā rautau nei, kua hipa, i tēnei me te kotahitanga.
he pare mata Māori motuhake, kua Pūkōrero kōrero I te rānei. Tērā pia koia te whakatinanatanga o tērā wera kōrero. We had the Iwi Leaders Forum over the last couple of days here in the far north, and you had an opportunity to sit down with the new coalition government. Media weren't allowed into the hui, but what was spoken about with the new Prime Minister, and also were there any challenges made in terms of what Iwi Leaders Forum wanted from the new government? Yeah, certainly there were. We put down 14 take in front of the kāwanatanga. Te mea tuatai ko te whakaputanga me te treaty o Waitangi ne. And everything else is an appendage to that. And so, the clear message was, we don't want a review, we don't want principles of the treaty, we're the partner, and, you haven't come to talk to us. And so, that was the first thing. But, they came with their kōrero, pre-prepared speeches. They didn't really answer what we were putting in front of them. So hopefully tomorrow when they come onto Waitangi, they've had a chance to look over what we put in front of them, and then we can hear some answers and some solutions, because we're looking for solutions as well. Yeah. What were some of the 14, I guess, tohu I tuku nātu ki te kāwanatanga? Hea e tahi anō ngā o aiwa tohu? Te reo Māori, the RMA, te mana o te wai, Māori wards, te whai ora, and the list goes on. So, but like I say, those are all appendages to te whakaputanga and the treaty, and we were very clear that's the first thing. If you're going to whakarā wiki nei kauenata, you're going to have a fight in front of you. And so it was good to hear that kōrero today. Acts on the path towards a referendum. National have said that they won't support it past the first reading, but I guess from your point of view, the damage is already done by actually having the conversation around the referendum. Totally. The Prime Minister needs to show leadership and cut it off at the knees, I nāia tonu nei. If it goes to select committee, you're going to have submissions from the motu. It's going to raise the ugly head of racism. And so, we need to stop that. And so that will be our kōrero tomorrow. Ko te hia mana tērā o Ngāti Kahungunu, Baden Barber, Ngāti Kahungunu chairman. We're done and dusted with what happened here at Waitangi yesterday. Now we get into the big dance, the day that we welcome the new coalition government onto Waitangi for the very first time. We've been here since this morning. There's been thousands of people. Kua whakakao mai, kua tere pipi whakao mai, te tini me te mano ki runga I tēnei whenua, ki te mātakitaki, ki te whakarongo, o tira ki te kite, I pēhea te taka mai a te kāwanatanga, te noho mai o te kāwanatanga ki konei ki runga o Waitangi. This morning was also a very special pōhiri, Tāme Iti o ngai tūhoi, tētahi o ngā māngai o tētahi o ngā rōpu o ngā tamatoa. Me te pōhiri, kai ke mai ki runga o Waitangi, kia te tiro ake tātai. Tino pai te wairua me te nākau runa I te hara mai tētahi hikoe āhua rere kē noans. Enari he pai kata tērā. Enari hara mai runa I te hoki nā mahara ki te huna I tūra tai konei roto I nā rima te kau mā rua tau, ko nā tamatoa tērā. Enari te karanga ki te huna tauhau ki tēnei, mataku ki tēnei, te karanga ki te huna, te hara mai runa I te haki o te ātea. Ko te ātea, ko tāne tērā. E mohi ana tau e te wehena o rani rao ko papa, e tāne, ko tupera te ātea, anei tātai kei te ātea. Ko hara mai te huna, mataku rātai te hara mai konei, I tēnei wā ko tupera te tahu o te whare. Te maumahara tonu a ngā pumiki o mahi whakapohane I runga I te tī, here ke te haere mai runga I te mauarongo I tēnei kai? Ai, a kanoho piri tonu a rono rao ko timatau. Rao tai, kanoho piri tonu rātai. Ka hara mai, ko tiwhera te ātea, hai tiku I te riri, te puha, e rā momo āhuatai. Ka ngā āhuatanga kua rere ke mai te rio mai ngā tau rima te kau ki tēnei tai? Ko nā mokopuna, ko nā tamariki o nā kōhangari o nā kura kaupapa. Ko rātau tērā, I runga I nā huatana I hihi koe hia I timata hia nā tamoto.
I nā tamatoa. Koe nei te hau anu tērā, hau kumātau nā tamariki tērā. No reira, he nui nā, kai tahare tātai runei te māramata. Ai. Kei te tohea te iwi Māori ngā whaenga o tēnei kāwanatanga e aro nei ki te panoni ngā mātā. Ai. Te tikanga o te tiriti o Waitangi, e hao whakao ki tēnā. Kia he anho me rā pakaru. Hai anho o kuna pakaru o rātau nā pōrangi tana, puare tana. Inari ko te mea nui kia aro nui tātau te tangata. O te hea te huarahi ai pai mātātau. Hey? Does coming here bring back the memories of protesting in the 90s? Oh, yeah, I think it was inevitable for the protest was that. I will make no apologies of that. Because you have to have a loud voice in any change. There's no judgment of it. We have to be a lot smarter today. And I think we have a new generation. And the generation we have come from the Pūkōrero and the Pūkōrero. It's a new breed, smart. They didn't carry the trauma that we carried. My nanny ain't caught on. It's a new breed coming. I'm excited by it. Are you concerned with the direction of the country? Oh, yeah, well, I think we're moving on. I think there's a lot of issues with the nuts and bolts we still got to refine it. You know, it's not perfect, but it's okay. We just got to learn to breathe and hold on and breathe and hold on to it and find a nice place. Very good. I'm amazed by it. I'm amazed by it by the response by the people there responding to the call. You come under the banner, a new campus. It's a blank canvas. Tāme Iti. Well, inviting ourselves, inviting our own people, and to create a space to take away the anxiety. Charako, am I too boy? Am I that? Many things. You know, we always, many of our people still in their space. That's my work. There's a work there to present to Ngā Tamatoa. The Piti Hana, 1972 to 72, and also some words of Moana Jackson in Ngā Tamatoa. So, and that's the kuha to the ground because we started here, our first protest in 1971. Ai, ko te reo tērā o Tāme Iti, kōrero ana ki tō mātou tangata ki rea right o Aukaha. Nō reira, e te iwi, i a koutou e mātakitaki mai nā, we have a multitude of activities going on here, and not just at the top grounds, the treaty grounds here, but also throughout Waitangi. We have the forum tent that's taking place down the bottom at the Whare Waka, and also we've got this Whare Expo happening tomorrow. It's a brand new thing here at Waitangi, a chance for people to come and have a look at the costs involved of building homes and also avenues around home ownership for Māori. Also, we have our tauā, who's currently made their way onto the pipe, onto te whenua nei, e mohiotia ana ko te whare papa ki kone ki Waitangi. Also, we've had a silent protest they're lined up along this rope, this cordoned off area here in Waitangi that allows the government or the manuhiri to travel safely or walk safely to their seats here in front of the Whare Runanga. I can confirm that the government is here. We've got new Prime Minister Christopher Luxon. Also, we've got co-deputy Prime Ministers. I was going to say James Shaw, but it's not James Shaw. It's David Seymour. David Seymour and Winston Peters. Nō reira, ko tai mai te kōrero rā, e toru ngā upoko o tēnei taniwha, ko ngā upoko ko tai mai ki tēnei o ngā kaupapa. We're also going to talk, we're going to throw now to Maioha Pānapa, who talked to Roimata Kirikiri. Tētahi o te hunga I hara mai ki raro I te maru o te hīkoi o ngā tamatoa, te hīkoi o Tāme Iti. Kia whakarongoa ki tātā.
Tēnā koe tū. O tira tēnā tātou katoa ko mātaki mai nei ki te whakapāhotanga o te Aukaha. Ki tēnei ki tōku taha, ko tētihi o ngā tino kuia, ngā tino rangatira, kei roto i ngā tamatoa te ropu, tērā i muara, i konei anō hoki. Ara koe atu, ko taua roimata kirikiri, e taku kui, e tēnā koe. Tēnā koe. Pēwhe ana ngā kare aroto i tēnei wā whai muri i te pōwhiri, i te whakatau me te whakatū nei o tēnei taonga. I te timatanga, i te tino kapa taku manawa, i au e haramai ana, e whakatata mai ana ki konei. Kei te kaue au i ngā whakaaro o ēnā, ko wehe atu, ngā wāhine, whawhai, ko re tai mai, ko wehe atu, koina tāku, te me nui roto i au, ko te whakaaro i mua, ko te whawhaike i rarora, engari i nainei, e hara ko te whawhai, he āhua kua, aha kua mau ana i te mamai, he rangi kua tēnei. And ko te mea kei konei a Tāme e kawe mai ana i tēnei taonga, kia noho mai i konei, ei whakāturanga ki te mānea, te katoa, i te mahi o ngā mahi tūkino i ngā tauki muri, ana kei konei ke tēnei mea hei maumaharatanga mō e kawe ana i tēnā kaupapa. Ka rawe. Did it give you a sense of going back in time in terms of when you guys did come and protest on here on Waitangi, and now, what are you reflecting now as you come back onto Waitangi Grounds? Well, I was saying that when I walked on, I was bringing all those memories of those who came with us, and we sat down there around that flagpole. And coming now, it's like a change of, I guess, heart. We've got more Māori in the kaupapa. We were like the beginning of the toki, like the axe, the sharp edge that does the first jab or the first cut into the tree. Like a tiru haere koe now, there's everybody. All these young people are here. And then when I look at this, it's just a maumaharatanga to everybody who is now involved in this kaupapa, not just me, all of us. When you reflect back to tō koutou ropu, ngā tamatoa, who are the most significant people that you reflect back to that you would like to remember today as well, that aren't unfortunately here with us? You know, there are many, many of them because people played different roles. We had people like Sid Jackson and Hannah Jackson. It's really difficult for me to keep on naming because koreo e pirangi kia wehe, you know, tukuna tu te tahi ingoa, you know, so people played lots and lots of roles, but they were part of that edge of the toki that got things going. And, you know, Tāme and lots of them are here as pakeke. We were all standing around here and you took our photograph, and I wouldn't want to name anybody individually. And I was only one of the many. I wasn't a front person, I was a back person. Oh, we look forward to those back people as they always keep the machine running. He hao tuku karere o whakaaro o kōrero aki ki te hunga rangatahi nāia nei. Ko tāku, kaua e huri ki muri me haere whakamua, ka ki te tonu au i te tini me te mano me ki o te rangatahi ko tīmata ki te ako i te reo. E mohi wana ki ngā kaupapa, e māro anō tā rātou haere whakamua. Ko rātou hei kaua i tēnei kaupapa. Ko tāku i te tīmatanga me aro atu ki ngā tau toru ki mua, i te mea ko te elections te mea. Me tīmata ki te nana ki te rapa atu i o hoa ki te register. Koina te mea mō tātou katoa. Get to know everything there is about ourselves, about the elections, because our kaupapa is bigger than today. Our eye is on the future, and that's 3 years out. Every whānau out there, get all your mokopuna, your nannies, your brothers, your sisters to register. You've got 3 years, because that will make the biggest difference for a lot of us, besides learning our reo and our tikanga and being involved as a Māori. E taku taua tēnā koe me o kōrero i tēnei wā. Ka huri atu te rāka ki a koe e tū. Ai roi matakirikiri tērā o te ropu o ngā tamatoa. Kei konei tonu mātou e whangaana ki te kāwanatanga, just to let everybody know. 11 a.m. is the slated time to begin the pōwhiri kia ke mai te kāwanatanga tūhono hou, ki runga o Waitangi. We will be here right up until that time and throughout the pōwhiri. Also, you can catch us on Aukaha Facebook page, also te aomāorinews.co.nz.
We have comprehensive coverage of Waitangi, the only place to get your Māori news in terms pāna ki tēnei kaupapa o Waitangi. I tēnei wā tonu ka whakawhiti atu ki tō mātou teina ara kia moko rangi tauira o Aukaha e kōrero ana kia Huhana Linden o te rōpū o ngā kākāriki. Ai, tēnā koutou e te iwi kei konei kei takutaha tētahi manuhiri motuheka. E te hoa, hā tō ingoa tira tō tūranga? Ai, ko Huhana Linden ahau, no konei no te tai Pūkōrero, engari he mema pāremata ahau mo te rōpū kākāriki. Nō reire mihi atu ana ki a koe, me koutou hoki. Ana, pātai tuatahi ki a koe, e pehana te wairua ki a koe. O te kaupapa nei, he wairua Māori aha tura nei. He pai te kaupapa me ki, ko puta tini mai, mano mai ngā tāngata, me he wairua oho, he maia, he kaha te iwi Māori, ki roto i ngā wānanga, ki roto i ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero, nō reira ka mihi atu ki te iwi Māori, e kaha puta nei ki te tautoko i te waitohutanga o te Treaty o Waitangi. Ana, e hapea ki o whakaaro o te pūtake o tēnei wiki, te wiki o Waitangi? Ko te mana o te Treaty o Waitangi, me ki, ko te kōrero nei o ngā iwi me ki ngā hapo o ngā puhi, ka hore tuku te mana rangatiratanga ki te krauna. Nō reira koia te ki, koia ngā kōrero kua rongo ki runga i te taumata, me te kaha o te haukainga me ki ngā iwi o te motu i nai nei, ki te tautoko i e rā momo kōrero ngā whakataunga. Ana, e hapea ki o whakaaro ki tā te kāwana hia ki te panoni i ngā mātāpono o te tiriti. Ka hore ahau e tino pono ana ka pēra, te kāwana taku hehia kia kore rātou e mahi pēra. Ko tētahi o ngā raru, ko kite i te pirimea e noho ana ki runga i te taiapa, me puta mai ia, tautoko whakakahore raine, kia mōhio te iwi Māori. Tērā pēr ka rongo i tēnei ata. Tērā pēr ka puta mai te pirimea, te kauwhau ki te iwi Māori, ka hori e tautoko. Ana, kia whakamaua e koe tō pōtai ngā puhi. Kia hapea ki a koe, e hia ana ngā puhi kia mahitahi ki te krauna o tira ki te kāwanatanga hau? He mea te nui tērā mo te iwi Māori, te mahitahi. Koia tētahi o ngā inoi, i ngā wā katoa, me pēhea tēnei kāwanatanga hau, upoko toru nei, e mahitahi ki ngā hapo o ngā puhi, ki te iwi Māori hoki. Kei reira tonu tētahi wāhi, mahi, tahe, a kia puta he hua i enei toru tau tonu. Ana, e hapea ki a koe te oranga, i a tātou ka haere ki ngā tau e kainamu mai nei, e hapea te oranga, tātou te iwi Māori me te kāwanatanga hu. Ko te kotahitanga o te iwi Māori e te tuatahi. Ki raro anō e ngā kāwenata tapu a he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi. Te tohe ki te kāwaratanga me tahere o rātou whakaaro, kia manae, kia kite te iwi Māori e mana tonu ana enei momo kāwanatanga i enei kāwenata tapu o tātou. Koia ahau ki roto pāremata, ki te kaha aki me ki kawe ngā kaupapa o te tai Pūkōrero, ki roto i te whare pāremata, kia kite wetahi hua. Tēnā koe manaki nei te karanga a Aukaha o tira i te atāhua o ngā kōrero. Tūmamau hoki ana tēnā kau ki a koe. Ko te reo tērā o Huhana Linden, tētahi o ngā wāhine o ngā puhi, ko whaitūranga ki roto i te whare miere e ngā tau e toru e tū mai nei. Tētahi anō wahine Māori o te tai Pūkōrero, ko ia tērā i Wikitoria i toa i te kōwhiringa pōti te tau rua mano, rua te kau mā toru. We're talking to the current te tai Pūkōrero MP, Maria Meno Kapa o te pāti Māori, kia whakarongoa ke tātou. Kia ora anō e te iwi, kei konei ki tōku taha koe atu, ko tētihi o ngā tino rangatira, kei te rōpū te pāti Māori, ara ko whaia Maria Meno Kapakingi. E mara, tēnā koe. Ai, tēnā roho ki koe. Tēnā tātou katoa. Pewhi ana o kare aroto i te rā nei? Pai nā te me ngā tau kei mui tēnei rā nei, ngā rā kei mui tēnei rā, ka hiki te tapu, ka hiki te ora o te Māori. I nanihira ka ki te tātou muia i tēnei henua, i ngā Māori. Kia takahia te whenua, kia mōhio tātou, ko tai te Māori, we're not going anywhere. You know, kia mātou te whenua, kia mātou te motuhake. So kone taku pai, kua ka ihi, kua ara, he rā anō, ka pai. I te ata nei ki te mātou, ki te tainga mai o te opu tuatahi a matua Tāme Iti me tōna ope a tāhoro atu. I ki te koe i te rā nei? Ki te au.
ka rongo au. Ka rongo au, ka haururu te henua, te moana, mā te tangata. And, you know, mahi tikana, ka mōhio tātou hei he wāno, ka tū te Māori, ka me rere ngā mea na ngā haki katoa, mā te kara, and ko te hara te mā te kara mā te surrender, ko te mā te kara, me pālei tātou, me hui tātou. He wāno kia whakapai, kia kōrero, and kia mōhio ki te motu. This is not just about a surrender at all. This is about a resetting and a renegotiation and what Pākehā called to parley. Because often people talk about the white flag as to surrender. That's certainly not what's happening here. Ana. We also saw that the proceedings of the ope and their pōwhiri onto te wharerunanga were very different to what we're normally equipped with. Do you think that, but it didn't come off as something unusual, it came off as something most extraordinary. Do you think we should carry on with proceedings like that in the future? I do, but I think they're going to be bigger, bolder, and we're going to own those things in a way that fundamentally satisfies our own rules and then maybe caters for anyone else. But I think what we have done, whether it's here te wharerunanga, kei te rapito, kei te taurangatira, in any of our marae, that the way in which we engage with anyone who comes, particularly settings like this morning, that they come to listen. That they don't come to talk at us, about us, that they realise more and more nā wai tēnei whenua, nā te Māori tēnei whenua. Hey. And it is a gift to be offered, and you are still in gift status, actually. You are still, we enable and allow you to remain here. So, you know, listen harder. Listen harder. And are those your words of wisdom to the current ope that will be coming on this morning as well? Yes, there'll be far more of a grouping, I guess, te taumata kōrero. They will provide it in the typical ngā puhi te tai tokerau way that is clear and it's gracious, but don't mistake that grace for weakness. You, in fact, ignore it at your peril is actually the message. Ignore us at your peril, because if you're not listening now, then we're going to be having a lot more conversations, and probably a lot more radical than what you've seen today. Now, we've heard in the coming days what the approach of government is at this time. However, what do you believe the solutions for our people should be? There are so many, but they're certainly not in the minds of people that think that they can tell us that colonisation was probably an okay thing. Any person that talks like that, particularly a Pākehā person, has got no idea. They've got no idea. They lack education. They lack the understanding. When you don't know, you don't understand. And when you don't understand, you can't accept it. So to that end, the solutions are in our own minds, in our own intellect, in our own hearts, and in our own obvious. And it's not like the answers are new. We've been coming up with these answers for a long time. But unfortunately, governments, this one and prior, have ignored and then decided that they can fill that gap with their own understanding, which is foolish and dangerous, and they will be stopped. It's our time. E taku rangatira e mara tēnā koe me o whakaro. Kia koe te wā e tū. Ai tēnā kōrua e kōrero ana I ngā kaupapa nui o te wā. At this point in time, we bring it a little bit closer to home here in Waitangi. The trust, National Trust of ki Waitangi, is headed by none other than Ngāpuhi's very own Ben Dalton. Funny thing about Ben Dalton, a bureaucrat in every sense of the word, been in charge of multiple government departments, recently in charge of the PGF fund last time Shane Jones was in Parliament. He's been given the role of CEO, tāhuhu rangapū ki konei ki te tarahiti o Waitangi. But what many people don't understand, don't realise, that in the 70s and 80s, Ben was a big part of the activist movement here at Waitangi. We cross live now to his niece and Ben Dalton, who's waiting e whangamai nei ki te kōrero mai kia tātou. Riria tēnā koe.
E ngā mana, e ngā reo hoki mai anō ki tēnei pāhotanga motuhake a te ao Māori me Aukaha. Kei konei, kei taku taha ko te tāhuhu rangapū o te Tarahiti o Waitangi. Ara ko taku matua ia Ben Dalton. Mōrena, uncle. Mōrena, taku ira mutu. Oh, tēnā koe, uncle. Wow, kātahi te pōhiri. Me haroro atu ko tērā. We just saw Tāme Iti and his ope come on this morning. How was that? Well, it was what you'd expect of Tāme Iti. You know, he's one of our leading artists now. So when he asked us, he rang me about a month ago to say he wanted to come and do performance art for his pōhiri. And we had a wānanga with all the people up here, whether it was a good thing to do or not. Everyone agreed to it, and he certainly delivered. I would say it's probably going to be the most poignant statement of the weekend. Poignant statement. I like that one, Uncle. And I mean, you've seen a couple protests and rallies in your time, so you'd say this one's definite. Oh, this statement was definitely up there. Yeah, well, I've been coming here since 1979, and I've only missed 1 year in that whole time. And it's right up there, definitely. Probably in the, might even be the most poignant statement that I've seen over that time period. Ka mai te wehi. Now, this is your first year here in your new role, Uncle, as tāhuhu rangapū. Kōrero mai mo tēnā. Okay, so, well, obviously our position has been to make the protest a formal part of the proceedings here. So the hikoi is on the official program. Tāme Iti's performance art was on the formal program. So the whole point is that protest has always been a part of Waitangi, right back to the hui when they were signing the treaty, because it's on record that a number of the chiefs protested about that at that time. Yeah, so it's a natural part, and also with the government of the day coming not too in the imminent future, there'll be no doubt there'll be a bit more protests. The hikoi will come tomorrow, but we also want to be able to hear from the Crown this afternoon. Hopefully people will maintain the same level of dignity and mana that they're exercising at this point in time. Uncle, you are no stranger to the events of here in Waitangi, here in the north. As you know, tō wā ki te ropu o ngā tamatoa. What were the biggest lessons you had learnt from your time with ngā tamatoa, and I mean, what advice would you have for the younger generation? Okay, well, I'm slightly younger than ngā tamatoa. They were over there. We were the next generation. We met them during the 1975 Land March, which I went on when I was 17, and Bastion Point when I was 21, and then of course the Engineering Haka Party that same year, or within that same time period, and then the Springbok Tour, and the first march to Waitangi that we had was in 1979. That was called by Te Ringa Mangu Mihaka. At that time there were like 30 people on the march. I can remember all of their names. And in those days, not only were we not welcome up here, but we weren't welcome on the marae either. The only marae that would have us at that time was the one down at Kawati, which belonged to the descendants of Te Ruki Kawati. And Te Tāwai Kawati himself was alive at that time, grandson of Te Ruki Kawati. And he embraced us there, and so that has continued to be the place from which hikoi leave to come to Waitangi. And tomorrow, on Waitangi Day, the hikoi that is coming from all throughout the north will leave from there and arrive here at 10 a.m. To coincide with the 10 a.m. church service. What are you most looking forward to this week? February the 7th. The morning of. Ai, me whakatā ka tika, Uncle. And last question, who's cooler, you or Uncle Hone? Uncle Hone Harawira. Yes, He's partner in crime. He's louder than me.
Yeah, I hunt in the shadows. He hunts out front. Different strengths, definitely. Yeah, Yes. totally. Me mihi ana ki a koe, Uncle. Thank you so much for your time. Kia ora. Wow. E hoki ana ki a koe tū. Tēnā koe au kōrero, Uncle. Ko riri a Dalton, riri dera, e kōrero ana ki tana matua tonu kia Ben Dalton. If I can paint a picture here for you, whānau, we have literally hundreds of people that have come to witness the pōwhiri of the new coalition government. There's been a hush across the crowd. We've been given tohu from MP or former MP for Tāmaki Makaurau Pēni Henare, and also just a lot of kōrero around being quiet while the government is speaking on the pai. I'm not too sure whether that's going to take place, but if I can paint a picture, there are literally hundreds of people here waiting on the government, which to my recollection, 11 o'clock is the beginning of the pōwhiri. We are just under 20 minutes, half an hour away from that kōrero. So kia tahuri atu tātou ki etahi o ngā tūāhuatanga kua puta mai, I roto I ngā miniti, I roto I ngā hara e whai ake nei. Kaua koutou e ware, kei konei tonu mātou tainua atu ki te otinga o te pōhiri I tēnei ahi ka timata te pōhiri a te kaumātahi karaka, ana ka hoki ka umai te kāwanatanga ki mua ki te aroaro. Koutou kātahi anō ka hono mai ki tēnei. We will be broadcasting live across all digital platforms here te aomaorinews.co.nz, your one-stop shop for Waitangi News. Also, coming up at 11 o'clock, we've got the pōwhiri, and we've got all the pictures that we will bring to you live. Tētahi o ngā tuāhuatanga motuhake kua puta, kei roto I ngā meniti ko taha ake, ko te wāhi, ki ngā manuhiri, ki ngā iwi o rohe ke tūmai rātau ki te tuku I a rātau kōrero. E ai ki ngā tohu toko ono ngā kai kōrero o ngā puhi, ana ka tuku na tētahi wāhi ki ngā iwi ki te tuku I a rātau nei kōrero. I'm not too sure what we're throwing to next. A whole lot of voices in my head. I'm not sure where we're going. I tēnei wā tonu kia tahuri atu rā tātou kia mai oha pānapa e whanga mai nei. Tēnā koe. Tēnā koe tū, o tira tēnā tātou katoa kua mātakitaki mai nei ki te whakapāhotanga o te Aukaha, te ao Aukaha. Ki tōku taha ara koe atu ko tētehi o ngā rangatahi, no konei no te taitokerau a pene tau e kara. Tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Kōrero mai ki te iwi, pewhi ana ngā kari aroto I tēnei wā? Te āhua nei, koe nei tātou ka ki te pehe, te paku pehe rani, te kino, te muro, te riri, te pai hoki o te rangi Māori. Engari ki au nei, he rangi mohopuna, pukuta mai ana te rā, ko whiti mai ki rungi I a tātou. Whenua ko tā mātou I nā nei, he tautau I taku matua, I a e hakaike ana I rungi te marae. Pewhi ana tō matua I tēnei wā no hoki? Kātahi anō mātou I oti I te kōrero I roto I te tenisi a te hui whakapumu I Y262. Nā reira, kei kona ia I whakaharatau ana mo ana kōrero. Ka oti ia I rungi te paipai. I mui te aroaro tōna iwi a ngāpohi nui tonu e noho pūruru nei. Nā reira tōna waka kete. Ka tahuri tāua ki te reo pihikete, te reo tuarua. Te reo tāhai whenua. There's a perception that New Zealand First and Act pushing through what ngā tangata tauiwi are pushing through Māori policies. Are you comfortable with them pushing Māori policies and furthering on that kōrero? Look, there's a lot of hyperbolic rhetoric amongst us at the moment, but let's remember, Matua Winston Peters and the New Zealand First Party is the party that's done more for Māoridom than any other party, $100 million to marae in 2020. So let's not be confused or be under any illusion as to what they've offered to our Māori. Obviously, yep, there's a kōrero regarding policy, but a tōna waka ki te. Look, we're 2 months into this government, and in terms of the treaty principle bill, I assume that you're talking about, it's a work in progress, and that's for David Seymour to pursue and carry. But let's also be mindful that that was in the coalition agreement. So whatever's in the coalition agreement will be honoured up until the first reading. Do you believe Te Tiriti o Waitangi has been honoured? I believe Te Tiriti o Waitangi is bilingual and it is indivisible. Ka pai, ka rawe. I te hui,
te hui āmutu I tūranga waiwai I rātana anō hoki, ko te kupu kotahitanga, te mea I whakakotahi ai te iwi katoa nei. Hea te kotahitanga ki a koe? Kotahitanga is about having equity and having trust, because whakapapa is insufficient to have unity alone. And if we're talking about kotahitanga, let's remind ourselves that David Seymour is a Māori, and if he's a Māori, he's also Ngāpuhi, and therefore, who are we to strip his whakapapa away or talk in that vein? When at the end of the day, if we want kotahitanga, kotahitanga means coming together, it means gaining traction and moving forward. Ka pai. We have here a lot of people that have come here today to support the kaupapa o Te Tiriti me he whakaputanga. What would you like to say to the hanga rangatahi now that will be coming possibly in a more radical effect? I would say tāria te wā, it's a storm in a teacup, and it's not up to the Crown, and the survival of our language tuahine is not at the cabinet table, it's at our kitchen table. E kara e taku rangatira, tēnā koe. Tēnā koe. Ka huri atu te raka ki a koe e tū. Aira, e te iwi nau mai hoki mai ki tēnei te papa o Ruarangi. As you can see before, we had kua ki katoa ngā tūru, kua ki katoa te whenua I te tangata, mātakitaki mai nei, whanga mai nei ki tēnei tekenga o te kāwanatanga. Hou ki runga I ki tēnei rohe, tēnei whenua, te wāhi haina hia I te tiriti o Waitangi. We're crossing now to Aukaha's moko rangi tauira. We're unsure as to who he's actually talking to. I heard one name, Mane. That could be anything. Could be Monday. It is Monday today. We might be talking to Monday. Kia ora no, kia tahuri a ke tātou. Ai, tēnā koe tūmama kei taku taha ko mutunga, tēnā koe ho. Tēnā whakamaro mahia mai tō tūranga I te o petau ane. Ai, he pononga noa au konei. Ana, e hapea ke o whakaaro. Te pūtake o tāte o petau wā haere mai ki konei tau atu tau mai ki te whakanui. Ai, te kaupapa nei o Waitangi. I te mutunga iho e whakātu ana e hara tēnei mahi I te whakaari. Ki te puta te tangata, ka oranga tupuna. Ana, hei tā etahi koe nei pia ngā ringa me ngā waiwai o te kaupapa e tautoko ana koe I tērā kōrero. Ka tika hoki. Anei ngā ringa me ngā waiwai o te wharerunanga e tūnei. Engari ko te upoko kei te taumata. Ai. Ana, e ha pia ngā momo mahi ka whaia e koutou e tutuki ai tēnei kaupapa. E mea tuku iho mai no atu. Mai no atu. E rite ana hoki ki ngā mahi o te pūtake o te riri, kei te whakaora mai mātaui o tātou tupuna. Kia ki te mai, te hunga e hihi ana ki a rā weke tia tō tātou ao, kei te ora te ao. Kei te ora te ao Māori. Ai rā hoki te toitu, te tiriti, te toitu, te whakaputanga, engari e hoa mā nei. Anei ara nei a Māori. Kaua ko ngā puhi anake, ngari ko tātou te whakakanohi mai o te iwi Māori ki runga Waitangi tēnei rangi. Ana, kua hia nei te roa koe e haere mai ana ki tēnei kaupapa. Kamutu e hapea ngā hua ka puta mai I tēnei kaupapa. Ko au pēr no tētahi o ngā pōtiki. O tēnei momo kaupapa. E ka tautoko ngiana ko te hunga ko tae mai I runga I ngā waka no atu mai rātou. A reira, ko au pēr tētahi o ngā pōtiki, ko tae mai ki runga I tēnei kaupapa hoi, I konei katoa tātou katoa e mahi ana I ngā mahi. Tēnā koe te rangatira. I te rangatira o ngā kōrero tūmama, hoki ana tēnā kau ki a koe. Ai, tēnā koe moko o te ropu Aukaha. Heo e noi tēnei wā tonu kei te whangatonu tātou ke mai te kāwanatanga ki taku mōhio, kei te tatarawa te wā, kei te eke te wā, e tai mai ai te kāwanatanga hou, ki runga ki tēnei rohe, ki tēnei whenua kia nei ko Waitangi. Kua timata te takitaki haere o ngā karakia, rā te umere o te ope tau wā, tau mai nei ki te pōhiri, I te kāwanatanga o ngā hinara o te ropu Aotearoa tuatahi me te ropu ek. Anei ngā pataki e whanga mai nei kia ke mai te kāwanatanga hou ki runga ki tēnei papa. Now let's cross live to our amazing pictures, our cameramen and our reporters out and about in the crowd. Mua tonu I te eke ngā te kāwanatanga ki runga I a Waitangi kia mātakitaki a ke tātou.
wiki, eh? Can you move your camera back a little bit? Sure. Just drop the concrete. Thank you. No, that's all right. Just behind you. Yes, no, she's recording for our local radio station. And she's live. O te mūmo o te wairua tapu tēnei ka ho, na munui tapu roa tapu whakahina ina. E mea a wāki paparina nahi nei, o te whakaputanga me te tiriti whakaia. Hei ko tāna e te whakai whaki o whakani o mai nei, o tātou ki, tātou ko te makawe. Whakaia hei tāna, ki te tūmaka mai noho mai nei ko te tūmaka ki te ahi ratana. Noho mai nei te tūmaka ki te tini tane noho nei. Ka mea tā hoku, o te aroha o te rangi mai i whara. Ko aue mea me takaia katoa ki te aroha o te rangi mai. Ka mea hone whaipate o te aroha te utu ki te aroha o te rangi mai ki te rangi mai. Ko ea, te tau te rangi maare o te ato mata i runga i tō tātou marae. Te tau te rangi maare o te ato tama i runga i tō tātou marae. Te tau te rangi maare o te waru tapu i runga i tō tātou marae. Te tau te rangi maare o te tokotoro tapu i tō tātou pare e tūnei o te tēne huru na tāngata. Tēne whakapene na tāngata ko tau nei ki runga ruananga. Dunga ia koutou e te piri mea me tō ope. E tama, e wini tāna. Kane shake. Whakanga David Seymour, ko auto whananga e tūnei. Koutou, toko renga noho nei. Ki runga ki te kāwanatanga a koutou whai mana. O e tēnei e whakataukau i roto i te karakia. Karakia tai o tātou mātua e te tūkane shake, tuā i a rātou. Ko te wehi ano ke aihua te timatanga o te whakaro nui, e ngari ko te mātauranga ko te mōhi o pū ki aia ki te mea tapu o te tapu kōrero tēnei te karaipiture. Tui e tarangi e tūnei, tui e te papa e tokoto nei, tui tuia. Tui e runga, tui e raro, tui e waho, tui e ro, tui e te atua tau mana, tau ihi tau tapu runga ia mātou huitahi nei, ko te kāwanatanga, ko te mana tēnei, e noho nei ngā taha e rua. Ke tia ho mai tau māramatanga i runga i tēnei karangatanga e karangahia e tātou katoa ki konei roti te rānei. I runga i te ano mai kuku, runga ruarangi, tēnei kua tau. Tuku iho au manakitanga, au aratakinga mea raniatanga, runga i tēnei o mātou. Te ronga ako tēnei rā te rā pōpō. Inu i tēnei ki a koe iho runga i tingu o tāu tamo o tō mātou kai whakora ui ukaraiti. E iho atohungi a mātou, e te karaiti tohungi a mātou. E iho atohungi a mātou, e tō mātou matu e te rangi, e a tapu tau ingoa, e tā mai tau rangatiratanga, me tie tāu e pai ai ki runga ki te whenua, e a rite anō ki tō te rangi, o mai ki a mātou ai nei, he tolo mā mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou ki e muru nei o te hunge harana ki a mātou, au hoki mātou e ka wea ke whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake. E mene mā tātou whakaria mai. Haria mai, tauri peka, ki au, te aho mai, da roto i te po. Hei kona au,
te Māori a te atu e korena e tā te whakaaro mea o koutou ngā koutou hiningaro. Ki urungi te mātou te aroha ki te atua. Ki tāna tamakotai ki tō tātou ariki ki a hikurati ki a mau. Ki u kia koutou katoa te manake a te atu kahara a te matua, a te tama atu waira tapu a enei a ke tonu atu. I te hatanga, i te kinihaga, i te kuranuku tawiti. Hei tangarupu kei tangaruhoro e pari. Hei te matanuku, kei te matarangi nohoanga, tua tāhai, whakamataku teinei au te ni hao te paratāhai. E whakalokologo nei au ki ngā taru e maha te pūkohu a te kahere a te wānui a tāne. He kiwi, he waika, he mūkokako. E rāhia te kauhaka nui, te kauhangoroa marama. Takoto tahanga nei raro i te kātū, i te kāpai tuwai aroa i patua i a tāne i te kohi. Kia hiwa, kia hiwa. Kia whakahiwa i ai te kākau ki tēnei pākau purua koe ki te he hakapuru tono. Hakapuru tono te tai ki hari, tangi ti ori, te tai ki hokianga. Ka hore koa we ki mea nā rakahawa nei ngā karera i ngā piringa koa. E tō aitara ki tua, e o mai aitara ki koe au nei e. Ko haka tau wana he te tō e tā maua whiti rawa. Tu mai te tō ki oi a mai te tō ki a haumi e. Hui ai! E kore au e mihi ki au wanoi, ngari ka mihi ki te karaki ai whakahaere tea ki runga ki tō tātou papatapu. E tawi ho mai ai te tō mai rangi a ta whaiwha nui a tātou i te pō. Ngā mata ke rungi o koutou poko whiwhi. Pikauria mai ki runga ki tā tātou marae ki a tangihia ngā tahiti e tātou i tara nei. E ai te kōrero. Watangi ngā pū tātarau au ka whāraro te rangi kupu au rangi ka tau ki hora rangi ki te kā puni whakapau rangi whakaoti rangi. E rā kau karuruku whakataka noa parawenua mea he au ke te au he haurere te hau. O ia te takataka heki ki te pōe. O tōna wairua ka rere ki te rangi. Ngā mate o te wā. Hara mai haere. Wai te wahine hiki te kutu ai taunu i te tapua te tangata. Tērā ngā hua nui kei te taira awhiti e taka mai ana koranga mai wahine. Nā nei whai te pihau pāua, ka hungunu ka hukura nui rā, ka ihikoro atu punu rangi tue hutuaka, ko mahina rangi. O te wahine i popora ki te hunu raukawa ka ariro ia wai koto horapau nu kia tūrango, he piko, he taniwha, te kingitanga kua tae mai. Ngā tika hungunu, kua tae mai. Ke whai ara ko te urunga o te rā ki runga hikurangi. Ko hine mati ora, te waine te pairu, nāna ia ki mai ki waho ko ngā rangi kahiwa. Ko te kani ataki rau nāna te kōrero e harataku maunga i te maunga neke, he maunga tūtonu, te tai rāwhiti kua tae mai. Kia whiti rere atu au ki te tihi o pūtauaki. Ko wairaka rānei, ko muri wai rānei, whakatā nei ia ki runga i te waka o mātātua ai ki te kōrero. O tahi te pō i rarua ia, te waka o mātātua, te whakatohea, te whānau apanui, ngāti awa, kua tae mai. E whakarokoro nei o hutaringa ki ngā wai apu huta mai rā i te rotu nui a kahu. Ko hine moa pēr te kaupō i tuatua, kia tū tane kai, e putai te kōrero, te aroa māngai nui, te aroa waka kua tae mai. Ke whakau ka pua taku rere, ki runga ki a tokariro ki a rua e pehu ki a rauru ki i tahi. Ko rua puhu tahanga te wahine rawa ki te hāpai taiha, ko tau kāka te kawe atu ia ki a whatihua i te tiora tago o te pipi parauroa. Kui, whiti ora ki te ao Māori e, kua tae mai te iwi whānui au tararaki, ngā waka o tainui kua tararaki kua tae mai. Kia whai atu au ki te tihotanga o te wai, ara ki enei ko whangaehu. Kia rongo wai au i ngā kōrora mere riki ko te wahine taimua i te hunga poropiti. Ko te tohu o tana ringa kaha, ko tohu pōtiki wēre murātana, te iwi mōrehu kua tae mai. Ke whai atu au i te wai kapititanga ki te rohe o te raika. Ko rangi tope ora te wahine whai mana nānei kiri moko i te tiriti o Waitangi ka whakawhiti atu i te mautere o kapiti. Ngā iwi, o te whakanui ātara, putano ai toro he whanui o te wai,
kapititanga o taraika, kua tae mai. Kia whakawhiti atua au i te moana o rau kamakamakai atua au ki nunga ki te mātenga nui o te motu. Ara kia aurangi e tū pane mai rā. E te tino whakaipo ana ki tana wahine. Ara kia pautini e ko te paunamu o te ngā kawe kororake nei. Te iwi o ngai tahu whānui. Kua tae mai. E ki hoki ai au ki te tauwi o te waka maui. E tai atu au ki te whakanui a tarakatu ki nunga ki tangi i te keo. He au te tangi o ngā manu e ki ai te kōrero au wahi kai pōneke rā. Kai raro iho te kāwana e haramai. Ia whai tunu atu au i taku rere ki runga. Ki ngā pukahau wangi kei te wairarapa. Ara kia huru mai kaumata. I puta i te kōrero i ngā tika hungunu. I arangi tāne. O te wāhi haere ai aku pe ka whai te wheke ki te anga. Ki rangi whakaoma. I puta i te kōrero. Kukupe e ka machu ka mākoro ko maia. Ko nuku tawhiti. E hoki mai au kia hoki anga wakapau karakia. Te hoki anga nui a kupe. Te puna i te manawa. Kua tae mai. Kia whakawhiti atu au ki raro. Ka taikau watu au ki panguru ki papata. Ki te wahine tuatahi. Pere hetini o te rōpū wahine Māori toko i te ora. Te whae o te mutu. I ko nei ta ka pueretanga mai o te whare runanga i tu nei. Ka iwi o te hiku. Kua tae mai. Ke hoki mai au ki te ano mai kuku. Ki te wāhi whakaterehi ai tu waka ngā tuki mata whaurua. He mea whaua no e waikato. Nā te pue he rangi i tātaki ake. Te iwi Māori, kua tae mai. Te kāwanatanga haramai. Wa hoki aku mahara ki te rā i haina tia i te tiriti. Ki maungungu ki hoki anga. I te takau mārua pēpuere tahi manu waru rau whā te kau te tau. Tērā pōtunu ake. Ka mai hewa muhi tāwhai, rangatira o te māhura ki Waima. Ka tana mai hewa, ka matiki te hea ia, te rā te tahi wāpea ka takahia te mana o te tiriti o Waitangi. No te tekau mātoru o ngā rao pēpuere ka tono hia kāwana hopi hana ke haere mai ki Waima. Ka puta tana kōrero, mukua taku moko. Ko matiki te hea e hau, te rā te tiriti ka takahia. Ko te kupa kāwana hopi hana ka hore. Me noho tonu tōmoko, ki runga i te tiriti, e mana tonu ai te tiriti i tēnei rā. Haere ake. Ko te whakahoki, a muhi tāwhai. E te kāwana, ko o kupu, ka rewa, pēnei me te whau i te kupenga. Ko o kupu, ka totohu ki te papa moana, pēnei me te kohatu. Ko te māharahara o te iwi Māori, ko tika pēr te moihewa, a muhi tāwhai te rānei. Nō reira haramai, i runga i ngā māharahara. Haramai, i runga i ngā hopo. Haramai, i runga i ngā nipā, i mate ki te hiapea, e muhi tāwhai, i te takau mātoru o pēpuere, i te tau tahi mano warurau whātekau. Te tau tahi mano warurau whetu, te kau mai waka haua tūtana te waiti a hone muhi tāwhai, ki roto ki te whare mata. Ka pakanga, kia puta, a tohu rāwa ko te whiti, me ano pononga, i te whare here ki o tākau ki te waipaunamu. Ka hore te komihana i whakae. Ka puta te whakatau wāki a hona mohi tāwhai, kaua te tei wakuri, e whai mai au ki te whare pāre mata. Te tau tahi manu iwana au whetu, te kau mārua. Ka hua tua rei pahai ka waratanga ka noho mai ko matiu rata, hei minita Māori e. Ka tana hekere tari ko tō matua ko patu hohepa. Ka tuhi e rāua, o te ture, e pāna ki te tiriti o Waitangi, e ara mai ai te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi, e tūnei tēnei rā, te ropu whakamana i te tiriti, i tae mai, kua tae mai. I te tau tahi mana o iara e whethu te kau maariwa, ka hiko ia te nuku o te whenua e te iwi Māori he mea arahi e te whae te mutu, e whine kupa. Ko tō mātau kau mātua ko moka ka ngaro nei, i pīkau, i te kara, i te pōu whakairo, hei tohu i te mana motu hake me te tino rangatira tanga ki nunga i te whenua. Nō reira, e te pirimia, hana mai i runga i ngā Pūkōrero ngā mātua tupuna. Wini tana, kōrua ko Shane, hana mai i runga i ngā Pūkōrero e mohi o tiane kōrua, e pāna ki te hakaputanga me te titi o Waitangi. E kara, David Seymour, hana mai, ki te whakarongo,
ki ngā kupu Pūkōrero, a o mātou tupuna, e pāna ki tāka putanga, me te tiriti o Waitangi, e kōrero tia nei, ko te tino rangatiratanga, o ngā rangatira, o ngā hapu, i mokohia ki roto i te tiriti o Waitangi. Hara mai! Hara mai! Hara mai, tēnā koutou, te ora hui mai rā tātou katoa. Torere pōke ka unuku e tua i tā pui tāmaka, e tau mai, tūtū mai au parika rangaranga e karanga ke nei. Kua pūtahi, te whare tapu o ngā puhi. Kua pūtahi, te iwi Māori. E ki ana te kōrero ka mimiti tētahi ka tōtō tētahi. O mimiti te puna kōrero hokianga. O tōtō te puna kōrero tau mārere i aia nei. Huri noa kia ora hui mai rā tātou katoa. Ki he mauri ora ki te whai au ki te ao mara. E ki te amai tātou i te aroaro o te whare o te tiriti o Waitangi ko ia tēnei te pātorotoro nei ana ringaringa. Ki runga ki ngā iwi o te motu. Ki runga ki te kāwanataka kua whakaeke mai nei ki runga ki a tātou i tēnei rā. Tēnei te tautoko i te reo rāhiri o ngā mokopuna rāhiri. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai rai te paki o te rā. Te paki o te rā. I tū ki runga ki ngā hui a te motu. Ka whakawhaiti tia mai rā ki te taurere o te karakia a te pihopa e kito. Ko ia tēnei ko te kotahitanga e pia tāta mai nei ki runga ki te iti, ki runga ki te rahi. Ko reira kei ngā kuranga tira, koutou o te whare o te kāwanatanga. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Takahia mai rā te papanukunuku hanga whenua o ngā mātua o ngā tūpuna i te wāhi arato. Takahia mai rā i te aroaro o ngā puhi o te taitoke rau whānui tonu ko ia tēnei kua hihi kua ke nei
i te whakatau i a koutou, ki runga ki tō tātou papatapu, e noho atu nei, tenei te mihi, tenei te mihi, tenei te mihi. Nō rātau hoki rā te reo, i tukuna mai ai ki ngā kokoru katoa o te motu, i tō tātou kiengi e noho ake nei, i te tumuaki o te hāhi rātana ko ia tenei te noho nei, i ngā māngai o ngā whānau, o ngā hapu, o ngā iwi, o ngā hapori, ko ia tenei kua tatu mai rā, i runga i te reo karanga, o te hore tapu o ngā puhi, kia kotahi mai te whakātu nātu, o te ao Māori kia koutou, kei te kāwanatanga. Koutou e te pirimia, koutou e ngā upoko, o ngā pāti āpitianga ki te kāwanatanga, koutou mea koutou apataki, ko ia tēnei kua whakawhaiti mai nei, tēnā koutou haramai. Tēnā koutou haramai i te pai o te rangi, he rangi pai ki te kōrero, he rangi pai ki te wānanga, he rangi pai ki te wero atu ki te wero mai, he rangi pai kia tau ai te rangi Mārie i wainga nui a tatu. Warongo i hona i te kōrero a te taumatai nanahi, patu a te kino ki te aroha, patu a te kino ki te rangi Mārie. Nō reira e mihi atu ana rā ki a koutou, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. E rauranga tira mā warongo i hona koutou i te reo, whakariterite a te taumata ki ngā iwi o te motu, ki ngā wāhi o te motu, ki ngā kārangarangatanga o te motu, kua hui hui mai nei ki runga ki a koutou, tenei te mihi, tenei te mihi. Aha tiara, kei te kite atu i a koutou, kua purena te kapu, e te arohau te ngā kau, kia kite atu i a koutou, kia rongo mai a kanohi, kia rongo mai a taringa, kia rongo mai a wairua, ki ngā kōrero a te ao Māori, ko ia tēnei te whāriki ake nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko whakae mai te taumata kia huri au ki te reo raupatu whenua, e te whakamārama, i ngā atu āhuatanga ki a koutou, kia wātea mai ai koutou, i te whāriki mai a koutou kōrero anō hoki. So I'll be brief, Prime Minister. You've heard the kōrero before. And we take note that how many times has the Prime Minister has to respond to the same kōrero. Our sneaky strategy is to say it time and time and time again in every forum that we can, so it catches your conscious and your unconscious to protect he whakaputanga e te tiriti o Waitangi. Prime Minister, this is a beautiful day. It's a beautiful day to have the discussions. It's a beautiful day to have the robust debate. It's the beautiful day to have an awesome wānanga amongst each other. Because as the foundations of he whakaputanga e te tiriti o Waitangi rises several issues. And not to traverse those today, but to add to the commitment for ongoing collaborative kōrero to find a solution focused to those issues and the issues facing Aotearoa, Niu Tere ni katoa, I roto I tēnei wāhanga I tine. But we have to put before you, Prime Minister, the kōrero that came from the Huia Motu at Turangawawa, the kōrero that was supported at Ratana, and the kōrero that was supported at the National Iwi Cheers Forum, and then again yesterday here at Waitangi. The sacrosanctity of he whakaputanga and te tiriti o Waitangi is of the utmost concern to te ao Māori. And we note that we've had these discussions, and it's fantastic to be able to share again those notions with you, Prime Minister. Prime Minister, at Ratana and the National Iwi Cheers Forum, you talked about the education of our tamariki and our mokopuna. And we want to say to you, that is fantastic. But we shouldn't just focus on the truancy question. We should focus on the systemic change that makes education sexy in Aotearoa. That makes our tamariki want to go to school. That makes our tamariki utilise the lakes and the rivers and the moana and the maunga as their classroom in every community and context in the country. And we want to help you, to work with you, to make sure that there are solution foci
that goes forward for our tamariki and mokapuna to not only attend school, but to achieve the highest education pursuit, not only in a Western education model, but in our cultural context as well. When best practice and tikanga come together, man, our tamariki are just so bloody awesome. Gorera, e mihi ana ki te rā whakao. Prime Minister, we've been watching from the beginning of the year right up until now the keyboard warriors of this country that won't attend hui like this. And so it's absolutely fantastic to have the leadership here. There's an air and a notion in some areas that the kingitanga should rise above the politics of this nation. And that's what the kingitanga and te ao Māori absolutely intend to do. We're going to leave the politicking to you, politics. Our goal is to set the pathway to tino rangatiratanga and to mana motuhake. When the rub and the clash come, as Mohitawhai predicted in 1840, that's when more robust discussions and more collaborative kōrero will have to happen. And we are not going to shy away from the kaupapa and the discussions there, Prime Minister. Prime Minister, it is absolutely fantastic that we are here today, that we look at each whānau, hapu, iwi and community to follow their pathway of mana motuhake in the way that they see fit and in the context that they decide. Because it's about decision making within the communities to achieve tino rangatiratanga and mana motuhake and the foundational documents of both the whakaputanga and te tiriti o Waitangi. I'll leave that to us. Prime Minister, Tāme Iti mihi kia ora. Mr. Seymour, Tāme Iti mihi kia ora. We know and we've heard the kaupapa through the media and again at the National EBTS Forum, and absolutely to acknowledge that that's your view and some of those views of the people in your camp. I think, like I told you at the National EBTS Forum, I think it's a bit premature to start rolling out the Act registration papers for the whānau sitting here on the marae today. But we understand that that's your view, and we respect that you have a view. From my point of view, David, for te kaupapa, if we expend the same time, energy and resource into honouring the treaty, then the discussion about tendering our will be put aside to ourselves. So reira kia matarata. Kia matara tātou, I roto i a tātou kōrero. Winitana, ko koe pēr te kaumātua o tō kā wanatanga e na hona i tēnei. E mihi ana kia koe. Ko haere nā koe ki roto ahi te reiria, ki te whakatutuki ngā mahi kai mua i a koe, ko tere hoki mai, ke tatu mai koe te aroaro o te whare o te tiriti o Waitangi i tēnei. Te hakoa, e te pirimia, koutou, me te kāwanatanga āpitihanga, e kore nei tātou e whakai mai i te kapua o te wā. Engari ko te huarahi, kia noho tātou ki te tēpū piripiri, kia noho tātou ki te tēpū wānanga, kia whakarongo mai koutou, kia mātou kōrero, mātou kia koutou kōrero, e pūā wai mai ai te tino rangatiratanga me te mana motuhake i tōhia mai rā, e te whakaputanga, e te tiriti o Waitangi. No reira kia whakatāpoto ake i ngā kōrero i kone. Te nei te mihi kia koutou kua tai a kanohi mai. Ko tōia mai e koutou ngā taringa o ngā apataki i roto i ngā tari kā wanatanga. Ko tōia mai e koutou kia whakarongo ātaringa mai, a wairua mai i ngā kōrero, rai ki te rai, kanohi ki te kanohi, te nei te mihi, te nā koutou. Sei, ko taku kupu whakamutu ngā kia. Ta tūtanga ke kinunga o rātanga, nāu te kōrero, hara mai ki runga o Waitangi, titiro mai, kua tāma. Tāwe nei tō o Māori e horoku kū ki te noho ki tō waro ki te whiriwhiri ngā kōrero. Nāu te whakatakoto i te kaupapa ki runga o rātanga, hara mai ki au ki Waitangi, te tiro ki toa o Māori, kua tātū mai,
Wata tū mai, wata mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou. Tō kupi hopa. Wa hahaia e koe i te arapata i te runga rawa. Kia tiakina mai te nohoanga a te whakawinenga i te rāne. Kia pai ai te rere o ngā kautopa, kia taui homai i runga i te rangi Māori e. Oino tāku e tautoko atuana. Tautoko atuana e āmene atuana. Kia tōtōia mai te wairua tapu ki roto, tēnei hui huinga o tātou. Me te ino e tonu, kia tiakina, wāhi ngaro, ngā kaupapa, ngā kōrero, i puta mai, aini ka puta mai. E tō kupi hopa, tēnei ka vihi atu ki a koe. I whakatutuki hia i te wahanga, tō kutupuna kia tau henare, kia tāpira nangata, kia whakatūngia tēnei whare, e whare runanga o te ao katoa. E mihi atu ana ki a koe tō kupi hopa, pāti, e tau. Pāti he wā Māori ora, tupu Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Warangona tō tātou marae i te rānei, wā tō te puna ki hokianga, kamimiti te puna ki tau mārere. I te wānei, a tō te puna o tau mārere, a tō te puna o te ao Māori. Kia ki atu ka te tēnei aku niho. Te ki atu, arara tā puhi, haiaha! Kia tiki nā tu rāu i ngā kōrero a tōku tupuna a te kēmara. E mōhio pānui tia nei e ngā puhi ko kai teke.
Ka ki ia kia hopi ana. Tēnā. Ākua Tāme Iti koe. Ka kore roa koe ka mate. Me te ki atu kia koutou e oku manu hirika tau mai. Toi tū te ao Māori. Toi tū te whakapapa Māori. Ana aku te āhuatanga ki te kāwanatanga. Kātū ka hinga. Kātū ka hinga. Kātū tonu te ao Māori. Kātū tonu te whakapapa Māori. Ake, ake, ake. Hoi noa e te primia kua rongo koe ngā kōrero. O te motu whānui. O ngā puhi hoki. Kua rongo atu koe i te kōrero a tōku tuakana. I te wai whakatuhi ai. Te tarai piunara o Waitangi. Kia mōhi o mai koe. I tau mai ki roto i au ki roto i te whare tapu o ngā puhi. Me te ki atu. Ki hei a ngā puhi i tuku i taina mana ki te tai atu. Ka whera tonu i te rāne. Kia toi tū te mana o ngā puhi. Ki hei mātau i tuku. I tō mātau mana ki te tahi atu. Ki runga i te mana o ngā puhi e noho mai nei e kia tōnau ki a koe. Here mai. Here mai. Noho tahi mai. Noho tahi mai o minita. Noho tahi mai tō kāwanatanga. Kia whakarongo ake ki ngā kōrero a te ao Māori. Kia wānanga tahi. Kia ata whiriwhiri. Ka pēhea nei tātou putaake ki te ao Mārama. Haere mai. Haere mai. Haere mai. E taku matua e sei. A ki kena atuau i ngā kōrero a tō tāua tupuna a Kauiti. Whakanga au ki ngā atua o te pō. Engari ki hai au i mate. Koi nā te ki a te iwi Māori. Koi nā te ki o tō tāua rahi o ngā puhi. Koi nā te ki o tō tāua rahi o ngā tihine. I whakanga au ki ngā atua o te pō. Ki hai au i mate. Hei mai e tapu matua. Hoki mai ki runga. Tō tono. I te iwi Māori te ano hotahi. Kia haere mai ki runga i a tāua o Waitangi. Kua tutuki hia. Kua tutuki hia. E o kuranga tira. Ai. Hare kore a tai hoa kenei ka rongo tonu tātau i ngā kaupapa. Potu ake ki te ao Māori. E mihi atu ana kia koutou katoa. E ngā mema o te pare pāre mata haere mai. Hamutu e kara e wini tana. Hoki mai ki tō iwi kia ngā tiwai e noho nei. Hoki mai ki tō iwi kia ngā puhi e tūnei. Kāti. Kia waihona atu tēnei kōrero ki mua ki araro. O tēnei kā wanatanga. Te wā o ngā mātua tūpuna, i tū mātau ki te whakanga. I tau mai te kotiwhero ki runga i au ki runga te rua peka peka. Ākoa i whakawāte hia nei tōku tupuna e Kauiti. Kei kone tunu te pātai me he mea i hinga mātau. Tāku e mea tuana ki a koe, ki a koutou, ki a tātou. Ki hei mātau i hinga. Kei kone tonu mātau. Arahi nei ngā kaupapa. O tō tātou iwi, kia kōkiri whakamua, kia kaua, e huri, kia hoki whakamuri. E ngā rangatira, ngā tini whanaunga kua tau mai nei, kāti. E haere tonu ana ngā kōrero ki wainganu i a tātou. Tāku e mea tuana, nau mai, hei mai, piki mai, kia ora tātou katoa.
tātai hono, rātau kua riro atu ki te pō. E ngā mate hufua o te wā, tau mai ki runga i te marae, te hukuna atu koutou, haere mai haere. Āpiti hono tātai hono, ki ngā moko puna ki ngā tamariki ki runga i te marae. Tiro hia, whakarongo, o ngā mahi ka tutuki hia, mō koutou te take. O waihona atu tērā, kaupapa e taku mato e chain, ki runga i tō tātou marae. Kia poi anei wā tātou tamariki moko puna, ki te āpōpō i wawatahia e o tātou mātua, e o tātou tūpuna. Tēnā koutou, e te primia haere mai. Te ruru amo te ruru he kai ai amo te kai ai. Tēnā ko hau ko Māori, tiki o te rangi taki wai, tiki taki wai tai. He tū whai o, he tū whai au. E tapu tā waka i whāmake nake ki te papo wahi e roa ka taki te kura i te ato wai kau. He ata amo hanga he ata ki te whairangi ke hui e te kura pō. I ti whāonga ki te paparoi o te ihorangi e i riho nei. I e kāo te rā. Kia turu a tai, turu auta. Whamo, whalo mai te toki a haui e. Hui e, tai e. A rio mā tēnei krakia te tupuna nei a nukuta piti. Hei wāwāhi ake nei a kunihi whakatau atu rāke a kūtau. Haere mai rā kūtau katoa. Kia huitahi ai tātou kinunga i te papa e takotona i a ruarangi. Kia tai e tātou te kōrero tētahi ki tētahi i runga i te reo manaki, i runga mo i te reo aloha. Haere mai rā. E nihi atu ana i taku ki hopa. Tēnā. Ala whataki ai ngā inoi ki tō te raki. Ia uhia katoa tātou i ana manaki taka. Kaua manaki taka inoi e koe kotai. E te uri ana hiri tu heitia te whero sotu. Kotai mai. Kotai mai nā kia kalagati rai tātou hui. Wakau. I te reo, te tūhua pita. Tō mai hea. Ko rāno mā ke koutou, te reo te motu. Me te hia ke mohotahia i tātou. Ko taku ino i tēnei kia tātou. Ne nā huri hora pāu taku titiro i tō tātou marae e hora pane. O te ino i a hau, o wai o tātou, o ngā tamariki tutua te atua. Mā tātou tērā mā koutou amo te whiriwhiri koa. Tēnei te iwi Māori, e popo nei huri horapa ka kitai i te mātatou. Nā runga amo i te aoha ki te whenua. I runga amo ki te aoha te rangi. Ngā tao ngā whakarereiho o ngā mātua tupuna. E rangi nā runga amo tēnā ka hore nei koe kite e te teke mai ana ngā niho. Ko te hiehia kia noho tahi ai kia koutou. Ko te hiehia i noho nei koutou. Wai hoa atu i ngā mahi tōranga pū kia koutou. E ngari o mātou tu mamako me o mātou hiehia ke riro mā koutou pū e whakamamahia. Nō rega here mai inua i tērā wairua. E a uwhanaunga, e winitama. E sei,
Kia koe rama hoki. Raui, te moi. Te moi. Ki mai ki te kāinga. Hoki mai ki te kāinga. Kia rongo ai. Ki te hauangiangi o te kāinga. Kia tāia te āti nātu nei atu. I roto i no koutou wahi i te mea moro hoki. Te hawa i te mea māma. Te taimaha. Engari, a kia te taimaha, e kore rā mātau e wete kore. Kia pērā mo koutou. Me kore roto i mai tau. Ka pēhea i na kore. Ka pēhea i na moro. E kore rā mātau hia, kia wāwāhi ake nei tātou. Kore nei e hia kia pēra. E rā ki tupu nā tu mātau, i tunga, i nā kawemata o Pūkōrero kia, i rungano i nā tumanako a o mātau mātua tupunga. Mā mātau anō, o mātau tino ranga tirapana, e alu ake. Mā koutou e āpina mai. Honara, koto noi hotaku tū, e gari he harina he koara o te nākau, he tohu tēnei, ko whitiki a tātou e tamanu i tira i tēnei rangi. O tira i o te turuki ko pahume ake nei, me tira ka tū mai nei. O ia tēnei, ko te tohu o te aroho te atua ki nua ke tātou tapu tēnei. Nā reira me tēnei taku kutu whakaputi mā kia tātou, kia vino mā te atua tātou katoa e manaki e tieti e akapai i nā wā katoa. Māori tū, Māori oho, Māori tau, Māori ora kia.
I pōku ao kawate ki te whai ao ki te ao marama. E taku kau whakawairua hatua kito. Nā wano I whakahua ki te ātea ka wātea. Ka wātea te kōrero I runga I te aroha mo te rangi Māori. Me te whai hoki I ngā waiata rāwiri. Tērā waiata rua te tau mātoru. Aha kua haere au I te awawa o te atarangi o te mate. Ka ore ngā kino e wehe ai au. I te mea e tapu taha koe. Ko tō rākau, ko tō tokotoko, kei oranga mōku, kei oranga nākau mōku. Ko ngā mate o te wā e upane kopane nei ki rungi a tātou, here nei tātou ki ngā roemata me ngā tangi, ka waiu ki aku kamo, ka hupe ki taku ihu. E rā o ngā tamariki, e rā o ngā mātua, ko tāhuri atu ki tū o putu, ko utukawa. Tērā o te whānau wana kore, tērā wiki ki otoro hanga ki ka hotea. Engari, he nunui he roroa. He nunui he roroa e whakatāmi nei I tō tātou tuakiritanga, I tō tātou ao Māori. Haere pō o te atu rā. Taku puti tohe tērā, hene ka hukura raka. Tērā o ngā kātū a rehe o te pō, haere pō o te atu rā. O te atu rā ki Hawaii ki nui. O te atu rā ki a Waikiroa, o te atu rā ki Pāmamao ki te ake. O ki mai kia tātou kāpiti hono, ka tātai hono. Ka pui nui tonu, mai te reinga, ki te Waitemata, mai pūheke, ki maunga keke, mai āra I te uru, ki moko ika haiku waru. Tēnā koutou. Tēnā koutou e whakawātea, te ātea nei. I tēnei rā kia tai mai te pōtai kawana, I te pōtai ariki, I te pōtai rangati. Ka reira tēnā koutou kei tapu whaki o matariki, whākau ariki, kōrua tai, koutou tai, ko ngā tūmuaki, a ngā roemata e rua I tā koha mai kia rua pehu. Ko tara pipipi, ko meririkiriki, e mihi ana. E mihi ana e whakatōpū nei I te mana, I te whenua o ngā pui ui tonu. Kia pua mai ko te kotahitanga o ngā rangatira o ngā hapu a New Tirini a Aotearoa. E mihi ana. Tēnei mātou e kawa nei. Me ki e ai ki te kōrero, ka wuruhi, ka punga were, ngā raiona hoki o te whare, miere. Koe rā te kōrero ki te āte engari, kia pātai atu au kia koutou, koe nei whea, te kanohi o te raiona, te kanohi o te wuruhi, te kanohi o punga were. Āna, he manawa piharau tōku. He huia kai manawa, he raukura, he hene manu. Whai au I aku tūpuna I tāia mai o rātou moko ki te tiriti o Waitangi o Wite Ota ko Rāwiri Patu no Tērā I roto o Manawatu. Koe rā, o taku rangatira o Ngāti Kaumunu, e rā o ngā kātupa rangatangi wainganui a tātou ki roto o Ngāti Hene Manu. Ki roto o Ngai Tūpoko Iri. Engari katoa koutou ngā iwi e whakarauwi ka mai nei, e nei take nunui o tau wā, e kūpapa ana au kia koutou. E kūpapa ana au, e koropiko nei au, I ako turi, ki roto I a koutou, engari, e tika kero, mangu taiko ki au. Kia tū au, hei hau, I tēnei wā, kia tikaro mai, I ngā awa o mātua tūpuna ki te awa herunga, o matua te mana, ki te tiehu tia wai o whangaehu, ki te awa tupua o rangi tikei, kia tai mai au ki roto I a koutou. Tēnei mātou ngā minita, ngā mea pāre mata, me ngā minita tanga o te kāwanatanga. Āna, e toko pai hoki mātou kua tai mai ki roto I a koutou, me te mea nei, ki roto I te kāpenata o tēnei tanipāpea. Toko whitu ngā Māori, I tērā kāpenata, toko ono ngā nāpui a ko au, kua mārena ki tete ngā pui. Ka reira kua whaka nāpui au, ia koutou, ma koutou anō,
e whakatōtika, e whakamaitara I te treaty o Waitangi ki roto e a mātou o te kāpenaka. Mai oha mai, karanga mai, bōhiri mai. E rua pēa ngā kaupapa e te kōra, he a te kōrero mōku I tēnei wā, ka tai ka riro ki tapu matua tarawā. Me tā mātou, puti nei, o kororāreka. Tuatai, ko te kotahitanga. Ko kite hoki te kotahitanga, o ngā rangatira o te motu, tēnei e tau nei, me te kawe atu I te treaty o Waitangi, ki ngā wāhi whātukau mārima, mai mangungu ki rua puke, mai tāpiri hoi, I te matawa mau. Tēnei wā, ko tai mai te kāwanatanga ki te noho tahi, ki te wānanga tahi, tāria te wā, ka putunga koro. Engari kaua e riro, mā te ātea e rā koro e iri. Kauia ki ngā tari o ngā iwi, karia, haria ki ngā kāinga o te motu, kia ki te o ki au, I te ti hātea Professor Jane Kelsey I te rānei, ko te treaty o Waitangi, ia rā, kia kaua e noho mo te wiki ko tahi, o te rā ko tahi, te kaupapa e tau patu. E pēnā me taku mārena, he wāka piki, he wāka eke. Engari kei te ukaipo, te kupu whakamutunga. Kei te uhia, kei te kauai a niwareka. Te kupu whakamutunga koe rā te ukaipo, tōna pūtaketake. Nā reira koe hoki, te kotahitanga, te pūtaketake matua o te treaty, kia noho tahi, kia whiritahi, I tēnei rangi mokapuna, I tēnei rangi paki. Tuarua, tāku e kauhau nei, ngā moe ia o te tau, 2,000 Kaore roa, ko koroa haere tāua rahui. Kaore roa. Keri tāku, e kite ane tēnei wā, kei te aue mai, kei te kōhai mai, ngā nāko a tēnā Māori I ngā kaupapa tau patu. He oka kei taku tuara, aha ko haere kihea. He oka. Engari, kia kaua mai, te oka o te aroha. Kia noho mai, kai ai, hapri ai, I ngā paraua me ngā ika, o hoki anga whakapau kareki o tau mārene. Kia noho I te aroha, te rangi Māori. E te ki, a tētei, taku mara takatāpu I nei, a pēni. Kei te orotonu koe, kei te orotonu au. Pai nei ngā kōrero a taku matua tupuna titoko waru. E kore au e mate. Kaore au e mate. Ka mate ko te mate. Ka ora taku toa. Koira hoki. Kaua e riro mā ngā kōrero porotiki noe ho. Tēnei take e arahi. Engari kia riro mā ngā kōrero porotiki me ngā kōrero poropiti hoki. E nei take e kawe atu. E rere ka taku mara, taka pā tāpu e a hurianga. E tō tihate wai merengi e hoa. E mihi ana kia koe. Me ngā kātu anaumatanga I wainganui a tāua. Koutou o te pai. Koutou o ngā koponga. O tō tātou pare tupuna. A tauhina rea a te ranana. Tata te moe a e kari ati iwi I hanga. A reira, ka re whakatoro ngā kōrero. E te iunu koutou, e te heo kōrero tātou. Kautia aku kōrero I konei, e te āta whakamihi ki koutou. Runga anō e te pokaro o tōku rangatira utuku pōtaka, me tana hoa rangatira roira te oiroa. Kia mau I te oha tātou mātou tupuna, I te treaty o Waitangi, I te ture tangata, I te ture atua, I puta I tātou, I te pai au, tihei, mauri ora. Aue, tātou, tātou e, tūtea mai ngā iwi. Aue, tātou, tātou e,
E hoa mā, tō mātou upoko, o te kāwanatanga haumi. Kai ia, Pūkōrero, whakatepe, o te kāwanatanga o te rānei. Pātai hia, paki rehua tia, wānanga tia ngā kōrero. Tēnā tātou katoa. Te tiri tuku maunga, ko kari kari te awa. Ko te iri rairoi, rawa ko maungaunga nā hapu. Tuki te rā, te whenua tipuna, ko pānoho, rawa ko pāora nā tipuna. Kuia tine kua hau, ko na Cold McKee, tōku ingoa. He honare nui tēne maku te kōrero kia tātou e tēne rā. Me mihi ka tika kia nāpui. Me mihi anō a hau ki oku tupuna. Aku hoa, aku whangaunga, aku whānau e tēne rā. Whakahirahira. I te kinge tu heitia ko tātou te whiro tuawheto. Tina koe. E te makaara yariki, tina koe. E te pirimia, tina koe. E hara ahau i te kaitoranga pū anake. He whaia ahau. He wahine, he hoa, he Māori tuturu, he kuti mana whakahihi anoke ahau. He Māori taone ahau, e nui tonu aku tuakana, aku tuahine, e tine rā, e noho taone. Wai mari e ahau te turuturu atu, ki aku whānau e tēnei rā. I kaha rongo ahau e te aroha, te mātauranga, me tō rātou tautoko mai i ahau. Lutineme e ngāna ana mātou te kōrero mō nā motika o te tiriti ki roto e tēnei ahau. Ao whakāhuria, kia motu hake. Ki he a mātou kōrero e hia ana te tākahe e te tiriti. Engare, ka puake he wahe ki te katoa e noho ana i a koe e kone. Kia kōrero i o rātou whakaro. Aha kua kaore e te whai wahe ki e te etahi atu. Ko tēnei kōrero, e whai wahi ke te whai e te noho tahi me te whakaote, te whakaite, me te whakau i a tātou. Kia whai wahi ki te whakamana i ngā tikanga o ngā ahurea katoa. E whakapau kaha ana mātou te Roku Act ki te whakariti ngā motika mo te katoa kia whaiwahe ke tēnei kōrero e runga e te whakaite. Mai e te whakatūwhera o te Paramata 54, kua rongo ahau ki ngā kōrero tuatahe a ngā mima hau. E hara mai te
tahi āhua, te whakapapa wainga i a mātou. E kitia ana a e whakai ana i roto I te whare me tāku whakahiki. I te whakarongo ki ngā māngai no ngā rohe o te motu. Kua rongo ahau e te whānuitanga o ngā whakaro e pā ana ki a rātou whakatupuranga he tine whenua. I reira whakaro ahau ki te hunga noho tuawhenua, noho taone, tāne o tō tātou motu, a ki te ia whakatupuranga he whakaro e pā ana ki ngā kawinata. E oranga ke roto i tō tātou mana kore, a ka whakatairangatia e mātou. E ka napa ana tō tātou anamata, a e tūmanako ana e aotinga mō tātou katoa. E mānako nui ana a ho mō aku tamariki e whā, o rātou tamariki, me o moko puna hoke, kia kotahe, kia aroha tātou i a tātou. He mōmuia anō hoke, kia haere tonu tātou i runga I te whakaiti me te whakau ki ngā tikanga o ngā ahurea katoa. He anamata e taia e te katoa ki te kōrero, ki te wānanga e ine kaupapa. Kia pukere ngātahi te motu, kia kore tētahi ahurea e takahi ki raro e rangi kia whiwhi tātou katoa ki te oranga tunutanga e tika ana mo te katoa. Koau, ko makauna ke, e mehi atu he, tina koutou, tina koutou, tēnā tātou
E te whihopa, pēnā koe whakatutuki ngā kuku whakarite, mai o tātou hainga, anō rā te pai te āhua reko te nohonga tahi pango te tuakana me te teina. Pēnā koe e kawe tonu i tēnā tūranga o tira me huri ahau kia kaurua, ka tuarangi kei waina tonu i ahau i a ngā puhi nui kone. E te kingi, ko te kuini o ngā puhi ko Waimirirangi. Tā Waimirirangi ko haere ki te rā. Tā haere ki te rā ko Takamoana. Tā Takamoana ko te more ka moa i tana kahurangi i a te awa. Ka puta ko te maru tuna o te au kouri a wheru. Ka puta ko te maru wehi o te au kouri a te hikanui. Ka te hikanui ko pūai. Ka pūai ka puta ko tana kōtio. Ia hine. Ka āta whakamoia. I te rangatiro te au kouri. Nāna te treaty tāmoko me tana ki. He hetu kamo kamo. E kore tāi te pupuru. Ko te whenua me pupuru me pupuru. Ka puta ko ngā waka. Ka moia ngā waka. I tana kuia. Ia kiri tōkia ka puta ko paranihi, ko tō pāpa ko koe, he nā koe te mātā mua o te au kouri. He nā koutou me te rōpū ka tai mai, i tō taha, pā te koutou, i konei a Waikato, ko te tai arataki, ko tū pāngai, ko te hui, he me karanga ki raro, ko tana kai tautoko ko te uri, a ngāti te kaua, a pungi taituha. Tana kai tautoko, ko te hiano atu o ngā moko puna, a mutu kapa, nā mā te puea i arahi mai ki roto i ahau ki te taitokera. Ka kawea ki te taitokera, i atu i te taitokera ki te hikoti ka katonua, tiki na he rimu no te rere ngā waiwa. Ka haria tēnā rimu, mai te tatau o te pō a mori aruku. Ka kawea mai, ka nekua, ngā tahi me ngā maramara i oti i te ringa o tō tohunga a piri tautaku, te tana kai tautoko a pite hepiri te uri a patuone. E tere mai rā te waka. E kara, e te tumuaki, me tautoko e ahau ngā mihi o kutuakana ki a koe ko te kāmora tuatahi rātano ko taku matua me te kēkona rotu i te upou. Ko te kai ako i te hanga, e pupuhi ana te tiukara, ko te matua kēke o tēnei tangata, te uri a te tuehine, a tāwheo a mihi wātara e noho nei ko winitana. Ngāti kahamunu, te rohia te au moana, te wā i aere ai, taku tupuna a whetoi, ka whakahokia mai tō matua a mau prawa. Kei konei ngā muri, a mau prawa, ka tangi, ka hore waku kai, me pēhea wane e orai, te ki a ngāpuhi, haere mai ki te pēhoirangi, he uru rākau, hei tape mā koutou.
ki te ngia e te uri taniwa. Tākina te ngahe I ngai o tonga. Tērā te kiritea, kakitea ko te mokopune e noho nei a tauhenare. Ko tātou kaiporo I te rangi nei e tama tēnā koe. Ngāti poro, ko wai te tupuna tū atu, kia whinipi taumata akura. Tangata whakahokia mai, kia hau, kia ngāpuhi. Ka tahi, ka arohaina I konei, ka tautakotia kia hoki atu, hei kai rui ngā purupura papai o te kawa, o te paipere tapu, ki rangi tuki a puano. Tēnā koutou, kāti poro. Haungano, ka pūkenga, tāna te whare I tū ai ko ngā taiapa. Ke hatia mai tahu te wai whānamu, kei konei tō purona te tūru kei roto I tēnei whare. He me ata takaha mai e o mātua, hei nohonga a te tangata e rite anga I roto I tēnei hore moko. Nā reira e te motu, te katonu tā te kai wāho o Waikato I ki ai. Nā mātau I whakamātautau e kare e shei te haramai ki Waitangi. Kua rangakina, te rangakina kato mātou I akautau pēnei te mātupu. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou, o tira maharatia tēnei. Ko te Treaty o Waitangi, e harapa te Treaty o Pōneke. Ko te Treaty o Waitangi, e harapa te Treaty o Kohimarama. E hara hoki I te Treaty o Waikato, ko te Treaty o Waitangi. Kei konei ngā kaitiaki, kei konei ngā roimata, kei konei hoki te pau e tuana I whakamoia te tupuna, orahui, ki taku tupuna, ngā puhi nui tonu, kia ho hauti ai te rongo, mautonu I roto I ahau I a ngā puhi nui tonu, kia Waikato, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E nei mihi oku, e kore, e taka ki te reo Pākehā, he mōhi o moku, e tatare ana koutou, whai taringa mai ai, ki ngā tāngata, tokotoru e noho nei. Ko te wero ki a mātou, koutou he tangiwa, toru ke ngā upoko, toru ke ngā kanuhi, toru ke ngā reo. E tiwi Māori, nā wai teka, hoi nāno te mahi o te kaitiaki, he mana, he patu tangata. Kei raro tatene tatoa ke nei, ko koha, ko tāpu I arau, ngā mana e rua, nāno tōku waka mātātua, I arahi mai ki roto I a ngā puhinui kona. Ke roto I hoki anga, ko ngaru nui, ko ngaru roa, ko ngaru whaiwhenua, ngā mana, I whakatani ko ngia I ke tai mai, ngā waka o mātua, ki waingatunu I tēnei rohe, I te tai tokera. Tēnei rapu o ngā tātou, kei hea te whakatani patanga, kei a tātou tamariki. Kei hea te whakatani patanga, kei a tātou mokopuna. Tai wake nei tātou, te piu-piu I ngā kōrero pērā, hāngai tonu ki te kaupapa, taro ake nei ka kōrero ki e te tokotoru nei. Nā reira, ngā kaimihi, e whai ana te wero, o tira ko te rongoa e were tonu au. E whai ana kia whakamātautangia, pēnei ia hau pāte kautau ki muri e noha nei rungi tēnā rākau. Whakamātautau ana, he reanga ka haere mai nei. O tira, ko ngā here a te Treaty o Waitangi, pēnei me tā te kai kōrero I ki ai, ia te kotahi rā, ia te kotahi marama, ia te kotahi tau. Rapua, ke mihia, te pēhea rane te oranga e māturu ai ki ia whānau. Ki te oti pēnā I a tātou, ala tātou te hai te ki, ko whakatani pia tia tātou, I a tātou anga. Nā reira, hei kinaki I enei kōrero wāku e te whai. Aramo atu, te haka, aramo atu te karakia, nāna o tātou whainga I mauro ai, I noho pūmau ai. Ora kau rātou I noho pūmau marotu I tōku whakaporo mihi ngā re kahore. Ora kau rātou I noho pūmau marotu I te reta
ngā te pare rahi te tuatahi. Haere mai e te kāwana e whakahekengi ana hau e te wiwi. Ora kau I whai ora ngai pa te whakaputanga anake. Ora kau I whai ora ngai pa te treaty anake engari ma te manawa Māori, ma te Māori Māori, ma te manawa, ma te mana Māori. Nā re tamama e kau te taira e kau. Te matarai. Oringo! E te iwi, tuati te tukunga o pēnei koha. Me kaua tētahi me kotahi, o te ao porangaku, o te ao Māori e kōhehe. Kāore he mana te rungi e nei Māori e noho ki te kāwanatanga tēnā tanga. Taumata Pūkōrero, ngā taumata whakaeke. Wai a te wāhi ki te kaupapa. Nā ia nei, wa tukua, mga kai whakakōpani ki tēnei wāhanga. E whakaari mai, te ahunga o a tātou mai. Whangatira na mātou i a koutou, wharangatira tā koutou whakau. Wai hoi kona, tēnā koutou, tēnei te hekei honei. Kia ora hui hui mai tātou. Kita, haere. E te wāsa whakariki ngā te reo te wahine. Tū mai se, i te mea tui tira te mea. Kau e tisi. E pita e tū.
ka tira. E honore tēnei ko riro mai maku e whakarapo poto i ngā kōrero. Me te rongo i te kōrero poto. E te kāwanatanga e rongo mai ana koutou i te rangatiratanga e kōrero ana. I runga anō i te kōtahitanga, i runga anō i te mana motu hake, koe e tēnei te take ko tōpū mai nei. Te rangatiratanga o te motu i te haka tau atu i a koutou. Te mea kei runga anu i te pōri mo te whānau o ngā kawiti, koe wene o waku kupu whakarapo popo. Kōrero hiaia kawiti i te rā, te kaumātahi o hanuere te tau o tahi mano warurau pā te kaumāono, i te mutunga mai o te pakanga o te rua peka peka, i patere ai te toto mo te mana motu hake te take. E tā kawiti ki ana toa, e te whānau i te pakanga hauki ngā atua i te pō ki hai au i mate. Tā reira takahia te riri, te kino, i raro ki o koutou waiwai, kia ū ki te whakapono, kei koi Pākehā koutou a muri nei. Kia kaua, e takatakahi ngā papa pauramu a o koutou tupuna e takotone. Nā koe tēnei ko te tino raina o tēnā horopiti o tēnei. Waiho, kia kakati te namu i te kārangi o te puka o reira ka tahuri atu ai. Arā ko te puka o te whakaputanga o te Treaty a Waitangi. O ngā namu, o ngā tāngata i hihi ana kia ngahoro ngā kupu te whakaputanga e te Treaty a Waitangi. Nā e tahuri atu nei te motu te iwi Māori. Ngari ko te raina mutunga e meana titiro ki ngā taumata o te moana. Kia tapiti ai te titiro o te tangata. Nā e noho nei tātou. E te kāwanatanga, e rangatiratanga, o tātou tēnei. Māku e mea tu, a nui e nei kōrero, o tutu ki te kaupapa, ki te whakapiti kōrero. O tōna tikanga me tahuri atu ki te hariru. Engari tāria te wā ki te hariru. I tēnei wā, ka tahuri atu ki te kaupapa e mea nei o ngā whare kōrero. O te kai kōrero tuatahi, ka te tani wāe, nei ka tanga. Engari kia mahara tātou, o Ben Dalton, e takawaina. E Ben, ani maku mauetahi kōrero, mui te kōrero tama o te tani whana. Ani kia kaua tātou e ware, e tama na mutu mai tēnei wāhanga, me āta hariru tātou. Kia ora anō tātou, e mutu te wāhanga ki au, kia ora mai anō tātou. Kia ora e pita, kia ora. Tua te ahau me tapu tōkana o hone, ki raro i te mana o Patuhone. O Patuhone te tangata i hainatia, e te tiriti me te whakaputanga. O Patuhone te tangata e manaki atu ki ngā Pākehā. Mena, kore e Patuhone e manaki atu ki te iwi Pākehā, kore koutou e noho ana ki roto i tēnei motu. Anō reira he mea tika, e tū aku, māua, ki te kōrero atu ki a koutou i tēnei rā. Aku mahi o te rā nei, ko a hau te kai whakawainga, ko a hau te kai arahi o te kōrero nei. I tēnei wā whakawhiti atu tātou ki roto i te reo Pākehā, o te mea haki ngāwari atu ki a koutou whehea te hohonu o te reo o tātou. Whehea te hohonu o tō tātou whakaro me tō tātou kōrero ki a koutou i tēnei rā. Ki mata ahau, I have been here since 1979.
It was Te Ringa Manu Mihaka who started the first marches here. And Hone and I were together at that time. And Titipai said to us there was a prophecy of Potu Hone. In the time of my grandchildren's children, you will come looking for me. And it was us who found that prophecy. And it was only right that it was us who drew the attention to the country that the treaty needed to be remembered and needed to be honoured. These days, it's easy to say that, but in 1979 when we came here, we were not welcome on either the marae or in this place here. Now we have come to this time where the hikoi is part of the official proceedings, the forum down the bottom is part of the official proceedings, and now we have this time of the Waitangi Treaty Treaty Grounds. How the proceedings will go is the first speaker will be Hone, and then we will go to David Seymour, then Annette Sykes, followed by Shane Jones, Winston, and then immediately after that we will finish with Mere Mangu and handing over to the Prime Minister. At the end of that I will sum up and not add any new material, but just try to bring together the kōrero that has happened over that time. So I hand over to Hone. Kia ora mai o rā tātou, koe no kōti kē ngā mihi, nā matira tāte taumata kia koutou, e ngā manuiri ko tatu mai tēnei haro o te rā noreira, tēnā koutou kia ora tātou. Tēnā koutou kia koe te kēngi, koe no ke te tumuaki, koutou whakanamatira mai tā mātou no hoi tēnei kā. Tēnā koutou. Uri rauna ki a tātou katoa e te motu. Tēnā koutou ki ora tātou katoa. You know, as far as now, Ngā Tamakoa was here more than 50 years ago, fighting for the treaty and for the reo. And here we are today, and you buggers want to get rid of it. You buggers want to get rid of it. And you think it's just a case of bringing in some legislation to strip the treaty of its mana, to belittle the reo by trying to make it a second-class language in our land. It ain't gonna happen. It ain't gonna happen. You need to know that. There's more important things to be doing if we have to build this nation than trying to muck around with the Treaty of Waitangi. Look for positivity in the development of iwi businesses. Hell, they're now generating billions of dollars for the New Zealand economy. And you want to cut the treaty in front of all of these people? Hell no! Not only will we not stand for it, Shane Jones ain't going to stand for it. Sorry, David. You're on your own on this one, mate. The thing you need to know is that when it comes time to see whether this is going to go into legislation, you and your shitty ass bill are going down the corner. That shitty ass bill is going down the corner. Ako whanau tāua, I raro e te mana o Ngāti Rehia, o Ngāti Hau, o Ngāti Wai. Whanau tahi tāua. Te tō tāua nei matua a Winitanga. Tāna about that fella in the middle there, I say. Ni atu kia koe wala. Ari koe ana ke koneke. But there's more positive things to be done. They're trying to strip the treaty and trying to be level to the hill. The hill is the horse that's bolted. There's no chance you're going to pull it back. So you might as well get in behind it, take the national business laws about a month ago, and the ones that won were the ones that were using Māori imagery and Māori phrases. For God's sake, Māori language is making money for you fellas. And yet somebody wants to try to belittle the reo. Not on our watch.
sisters o ngā tamatoa wete muri ki rape, mehi atu ki ape kei muri rā ringau. Koutou anō rā e ngā tino pau o tēnei kaupapa. Back in those days, everybody, the Pākehās didn't want ngā tamatoa to come up here, and the bloody Māoris didn't want ngā tamatoa to come up here either. In fact, my goodly relations from Napoli said, everybody in the whole of Pūkōrero will be close to ngā tamatoa. At which point, Tāme Iti said, every marae in Pūkōrero closes to ngā tamatoa, māku te marae e hakawa. From that day was born the connection of tamatoa to te rapunga atu I tērā ki tōna ke marae I Tāuti. And every year that we have marched, we have tried to repay that honour that he gave to us. So many atu kia tato katoa, I runga I wena ahuata. And the attempts to open up our lands, our waterways, our moana, for the mining rapists from overseas. But you've got to know that that's fighting off something you just can't possibly win. You just know. You just got to know that all of those Pākehā greenies out there are just waiting for you to try this one. You've got all of our whananga down Taranaki. Fight the seabed mining down there. Got all of the ones up at Aukaha. Fight the seabed mining up there. But the ones up Aukaha, Pūkōrero, fighting the seabed mining up there. We will fight it. And not so much we don't have to fight you fellas over it, but we can guarantee that those companies that think they're going to get it are not going to get their hands on our resources. You want to open the door, we'll slam it shut. We will slam it shut. I can see Seymour wouldn't need them depending how far I just saw something on Facebook this morning. It was from St. James after the Second World War, tētahi o na kōrero ki a rata, ki a whai. Me hoki koutou ki o tātou iru. Hoki ki o tātou maunga. Hoki ki o tātou marae. Engari, me mautonu ki tēnei kōrero. Tū Māori mai, tū Māori mai, tū Māori mai. Ko mata koto rau ena o te ao Māori, e tū kotahi ana. Rau te karamo tō mātou nei kini. Whakamanatia e te tūmaki tōna hui, rātana, kaino ki tēnei, o roko I a mātou I ngā pui. Kia tū kotahi. I'd just like to finish my kōrero with reminded to my brother Shane over here, back in 1984, when we brought the Tāme Iti down for the first time from Te Rere Mawainua. Beautiful photos of Shane from Greenston. One night, he said, "You've got to write a song about this kaupapa." So we sat down, and anei ona kupu. Wetahi ona kupu. Māku e mea, e hara mōku nei, tēku papa ki raro. Hei kiri noa kawatu, mo te tangata haina. I will not be the man on the ground, to be trampled under like gravel on the road by the new settlers coming into this country. My brother Shane not only remembers this, he wrote it. Kei Waitangi, koe a te kāinga o te puka, o te Treaty of Waitangi. No translation needed. Mānanga pai, me tūkotahi e. Wake up! And when we do, stand together, stand united. Pūritia te whenua, and hold fast to your bloody legs. Manaki tia, te reo rangatira, ke ora ai te inui. And embrace and love and give value to our language.
as sustenance and as life for our people forever. Kono tāmi tērā mātua, I promise to be nice. I hope I met that standard. Mihi atu kia te he, hapa wātea mai tēnei wāhi kōrero o wātau. Mihi atu kia koutou Prime Minister. I know you must be thinking to yourself, I can either come out hard against New Zealand First and act to make out like I'm not part of this, or I can just stand back and watch everybody eat the shit out. Congratulations for taking the second part, Mr. Prime Minister. But we are here, and we are united. Kia tūkotahi au mātou o te ao Māori. Tēnā koutou, kia o tūri o, kia o tātou. The Prime Minister said let them through. How wide they were. Thank you, Shane. Is the Right Honourable Winston Peters. I'm going to ask people before he does get up, we do want to hear him. Everything we did at Tūranga Waiwai and at Raitana was leading to this moment. And it's not going to work if we don't hear him. So I will ask you, in the mana of Ngāpuhi, not just myself, that we do listen. Kia ora.
This is very, very brief because we have another appointment with a number of ambassadors from overseas. The economy and our rest internationally. And they're important. The second thing I'll say is, this has been one extraordinary day. I'm hearing some things I never thought would ever happen because when those people were over the trees all those years ago, I was over here. And they were shouting the trees of fraud. Right until the James NRA said, hang on, that's not the narrative you need. You see what I mean? Walk in here and tell me something else, like I've got no memory. 7 decades we've been here to respect and honour the treaty of Waitangi. And what you've heard of late is both new and true. Unfortunately, that which is true is not new. And that which is new from these other people is simply not true. Who has said we're getting rid of the treaty of Waitangi? Tell me. None of you. You tell me whoever said we're getting rid of the treaty of Waitangi. Stop the crap. Stop the nonsense. Stop the hysteria. Some of us were out there before you were born fighting for Māori land rights. Do you remember 1975? No, you don't. Do you remember the party that they had land march against? It was the New Zealand Labour Party. Do you remember who started the committees to take on the protection and defeat the Crown and the Pūkōrero County Council? Do you remember anything from yesterday? Well, some of us do. We're here to apologise. We stand for a country that never do us said. We signed the treaties to become one people. When she was marching, where were you? When she was fighting and the Labour Party was together, where were you? Well, some of us got a record that we're proud of. And we're not going to be misdescribed. We're going to be falsified. You ask me, we're going to be in 2040. I hope because we're focused on the fundamentals that people need. Safe, affordable housing. The house doesn't we get all that shit. Hopefully my last our parents are out doing. The third thing we want, the educators of education to be open to everybody that's got every Māori as well. But you can't have educators of education when you got 55% poverty in our country. Let's stop the nonsense. And the last thing we want is a salary and income that we can live on, sufficient to keep our culture and our way of life going. Those are the four things that we aspire to, and we'll go on fighting for them. And dare I say to you, in 1935, a party came to power, what party called Our Labour came to power, and started doing that. And on with the National Party League stole the ideas and did that as well. And made us number one in the world. It wasn't hopeless. And it ain't hopeless now. But if you think separatism is going to take us to 2024, Te whare e manaki nei, he whakamarimari tūtātou nei te riti o Waitangi. Me te matua o taua tuahuatanga, he whakaputanga. Kaua e ware. Ko te whakaputanga te matua, ka puta ko tō tātou nei te riti. Ko tāka nei mihi tuarua ki a koe takukini. Anei te mokopuna a ngā te piki ao.
anei o te puna. Ki te whakanui a koe. Mō tō arahi te ao Māori, kia tūpakiria i rungi te whakaaro o te whakapapa, e tūtuia i a tātou katoa i tō tātou whaia a papa tuanaki. Kia koutou hoki e kia nei, nā rangatira i pupuri te mauri o tēnei whenua rangatira nei, mō nai tātou tiwi Māori. Koutou mā e kia, te whare tapu o ngā puhi nui tonu. Kei te tino mihi atu kia koutou. Kei a koutou ngā Pūkōrero i pūmawana tō tātou nei treaty. I pūmawana te ātāhuatanga o tō tātou nei whenua rangatira. Mō te aha, mō te ao katoa, Māori me Pākehā. Kāwanatanga me ngā whakaminenga. Anei, o koutou nei tiaki, e manaki nei a tātou te rā nei. Tēnā tātou katoa. Ka mohe ai, ka wiriti tērā reo, aroha mai. I hope I don't get sundown Sunday. I'm the first woman on the Aotea. They all stood up there, so I'm feeling pleased. If you don't like what I'm saying, don't sing me down. Koina te tikanga o te ao Māori, tērā te ture, mena he kore take koe, ka waia te te nuinga, ke noho koe. So, me noho, kaue a waia ka pērā. But I want to turn to more serious matters. I want to challenge the statesmen that are there and the stateswomen that are there to simply check into your hearts why you have decided at this time of existential crisis in the world around climate change, why you have decided at this time, as we've come out of a period of COVID, that saw the devastation of many of our communities who weren't prepared for it. We live in poverty. We are not loved. We are described by Mr. Seymour as the unwashed. I wash every day, mate. It might be in cold water, but I wash every day. Who are described by those that try to say they represent us as those that should not have their first language, Te Reo Māori, honoured in this country. The first law of this country, tikanga Māori, taught in our law schools, played alongside the introduced common law of the Westminster systems that they have brought to us, and tried to belittle our ability to understand those that come with forked tongue and those that come with the peace and good government intent that the Treaty of Waitangi forged in its very intimate writings. I want you to ask yourself why the first words in the treaty were actually ones about mindful kindness to Queen Victoria and her subjects. The mindful kindness of ngā hapu me ngā rangatira of this side of the equation to the fact that we had people coming, my father's people, who were poor, who were those unwashed and unloved, to try and find a new place in this society. And why you have decided that that mindful kindness of Queen Victoria, that gave us different rights, not better rights, different rights, protection of our property rights that the capitalists amongst you are thinking about every day consuming with the avarice that feeds the baubles of your coffers if we look at how much money was donated to each of these parties in the last election. That avarice is what you should be asking. Is that consistent with the mindful kindness of Queen Victoria? And her asking us to enable a system of government to be formed for the lawless Pākehā that were living amongst us. We were kind to take her offer. We provided the opportunity for that. We also used the opportunity to participate in that if we wanted to. And we forged the basis of a new nation, a new calling, which was a
to talk to you from my Pākehā whakapapa, not my Māori one. My father was a staunch Catholic. He would never tinker with the testament of the Bible. The 10 Commandments are what he lived by. He would never tinker with the Magna Carta. He would never presume the audacity that he had the ability to do that. But you, Mr. Seymour, who doesn't speak Māori and has had to let a woman carry that responsibility to her, you are putting forward a rewrite of Te Tiriti o Waitangi. You do it behind closed doors, thank goodness. Who is the hero that leaked the document to the motu? Or the PTO? I hope you find them so that they can get a job with no tunnel or training. They are heroes or sheroes to let us know that, not like the treaty, we had missionaries translating the treaty in the rewrite. You most likely paid someone who just got their degree to actually be paid to have the audacity to go and develop a bill that had 3 clauses in it in Te Reo Māori that don't make sense. And you suggest that you're not rewriting or doing away with the treaty? Lies. Lies. Your lies will be exposed. You're not off the hook, Prime Minister. You can't even let him do that. I actually have real respect for Winston. I think he only went in there to get in for power. Most men do that, you know, they want to be power. So why would someone who wants to be the leader of the nation permit the tail to wag the dog? He's 8% of the vote, or whatever he's got. I believe that the Māori were 800,000 down. We're 20% of the vote. We demanded better care, and we should have been talked to before you allowed the tail to wag the dog. Shame. I was on the same arc here. You were on my side back then. We won back then. We got the tribunal established back then. You were being poi-poied by the late Māori Marsden. I was being nurtured by Dame Mirasazi and Eva Rickard to become a lawyer, to fight for a constitutional forum, to ensure that the treaty was determined, interpreted by experts, and the Waitangi Tribunal is an expert forum for that to occur. Why do you constantly belittle Māori skill, mātauranga Māori, men and women who've worked for 40 years tirelessly on legal aid for our people? While you pay big bucks to those people that you want to give advice to you, whose advice is lousy. And you've got to stop it, Shane. You stand up today, give a whakapapa, you missed my iwi out. Did you do that on purpose? You couldn't actually think of anything that tries to tell what's in our point. I know one still wrong chat, mate. So, okay, whatever or homework in the nahira. But I have to say to all of you statesmen and women, we will stand on the pole of te tiroranga tiratanga me te koparitanga o tēnei whenua. We will stand on the pole of the manakitanga that our people promised to Queen Victoria and her subjects. We will stand on the pole of equal rights if we want them with Pākehā. We will not let you deny our rights to our waters. Three waters, Prime Minister. How dare your previous leaders give undertakings to the New Zealand Māori Council that if we let you sell the shares in Genesis
arguing with those that had come from foreign shores for the rights of their people. Those people were Anahamu, Takarua and Marama. I want you to remember that those women put their blood, their names to that document, not because it was just something that was trivial, not because Seymour would come 184 years and think he had the mana to change those words, but because we believe that we should share our country with people who we can forge national unity to. First message. Prime Minister, I've been here for 15 years fighting for Ngāpuhi to get a treaty settlement. I want you to give an undertaking before you leave today that you will give them a settlement. They are 1/5 of the Māori world, 200,000 people, and they are still without any wherewithal to compete with the Kiwitanga, Waitangi, Treaty, because your mean-spiritedness has not invested enough time and space so that the peoples of Ngāpuhi get the settlement they deserve. I'm talking about my last message, it was a really happy and sad occasion celebrating Ngā Tamatoa, but we also had Moana Jackson's kaumate yesterday. And I feel I can hear him talking to me, his whisper in my ears, the strength of his calmness, nurturing the importance of this Gettysburg address at Waitangi, because it has to be. But I want you all to know that no matter what you do, no matter what you say, we stand in the light of our ancestors. It might look like 25,000 here, it's more like 50 million, and their wainua will keep us going. We will stand together in the unity of kotahitanga. We aren't here to make, I think, Pūkōrero, trivial dispute discussions. We are here for serious engagement for the next 40 years. We want us, as my other hero, Te Puia said, we want to awaken to the blossoming of the dreams that were forged by the peoples of Aotearoa and the newcomers to this special place in 1840. Those dreams can be forged together or apart. It's not your choice. We are making our choice how that goes down. I never even got up to the ground. Most of the time I was trespassed at the bridge. Being Luxon and those of you that have made today possible, it's one of the most wonderful moments for me as a treaty activist for 40 years. To be given the respect and to see our team, our respect of those that carry the courage and the mantle of those persons to come forward. I'm getting a bit old now, so the new generation, Mr. Seymour, Toa e Waitangi. Kia tūpato I o kōrero.
some serious issues on the table on Asia, and I think it's only right that we hear back from the people, so we're not going to hear it if you talk over the top of it. And the fact that we've invited them here, we invited them here, that they get to have their corridor. It's wonderful to be back here. Thank you very much, and I want to thank my fellow for hospitality. I want to acknowledge some of the people and some of the things that have been said before talking about what I believe is the government's vision for 2040. I heard that it's somehow a deficiency for me to rely on a woman to do a job. Sorry, what sentence was that sentence? And I heard that this government wants to somehow demote or belittle the reo Māori. Well, I watched a woman practice and work day after day, carefully and proudly working on her kōrero so that she could come to this special place and give a speech. Anyone who wants to honour the reo Māori should have given her the respect that she was promised before she came here. That's how you honour the reo Māori and choose tikanga. And while we're at it, when I talk about 2040, we need to start talking about ideas and stop attacking people. It's got to be a debate. And I heard Annie Sykes say that I said that, I've never said that. I've parodied a journalist who said it would be somehow unfair for the majority of New Zealanders to have a say about their future. But I've never said what she accused me of. So let's have respect and let's have facts. Today I've heard people say that we are spiders on this side, that we are sandflies. Well, I'm sorry to say, folks, not even Donald Trump is calling his opponents insects yet. You know what? If you want to attack their ideas, that's great. But I can say to Peter here today, Māori should know better than anyone. You cannot kill ideas with a gun. If you want to have a battle of ideas, then it helps to come armed for that battle. You know, I believe that 2040 will be a time, despite the way it may seem to some people now, when we have kira rangatira for all, mana for all. That is what I stand for. And let me tell you a little bit about my kira rangatira and my kira. I can understand many people here are sceptical of the state. Well, I agree with you. It taxes a whole lot of money. It gives education that does not do anything for too many people. It leaves people with no kira rangatira and no mana, because there's no mana trying to navigate the 21st century with no education. It makes rules that make it too hard to build a whare on your own whenua. And our people of every background, and let me acknowledge them, the people who have been here for 1,000 years, we've heard a lot about that today, but in Auckland Airport this morning, aeroplanes will have landed and New Zealanders will be starting their journey in Tāme Iti, and we should acknowledge both of them and everyone in between. But we cannot have true mana. We cannot self-determine. It's too hard to build a home because the government has basically made it impossible. Those are the true conflicts. Those are the true spiders, the ideas that hold us back from providing for ourselves. And if there's anybody who is up for a fight,
Pūkōrero, because it was two Waka staying side by side in partnership to be stronger together. That's what I believe. When I had almost no political capital, some would say that's down. You know what? I put it all into providing schools that could be run by communities. That was partnership. But here's the rub, and here's where I get to with people who say that we're trying to somehow strip or deny the truth. You see, it wasn't just partnership with us, it was partnership with them, Mark. So I was sitting there this morning, fabulous school in Tāme Iti. They get us back to the charter school tomorrow, please. I said we'll do it as fast as we can. You know what? It was also partnership with the Michael Jones of the Pūkōrero community. It was also partnership with a community group that had no ethnic background whatsoever. And we should do it in health. You know what? We should do it in social service. Can I ask the panel, please, can we just give people to speak? Our silence, we understand, is our pain. Please be silent and then we'll go to sleep. Do you want? You know, this morning we get a powerful demonstration of mana. Come on. And as Penny said, the hook is lifted. Ngāpuhi is lifted at the top. And ngā mihi kia koutou e Tāme Iti me tūhoi. But in lifting that fog,
There, Tamatua came right up, and there was that silent scream. There's a picture that depicts the same thing, and it's worth probably hundreds of thousands or maybe millions now, I have no idea. But the thing is, that silent scream was heard into the whare this morning. And there's power in silence. And I just want to remind us that the consistency of the message since the proclamation from the King has been about aroha, aroha, aroha. The messaging from the taumata, the messaging at the iwi cheers was always aroha, the base, aroha, tukoiune te aroha, it was expressed in aroha, and we're awaiting the reciprocity of that aroha. Before us and within us, and now we are all making history today. Prime Minister, this is the Ngāpuhi nation, and this is the nation of Māoridom that have gathered here before you. There was a roll call today. Kia ora, Julian. All the rangatira. When the rangatira are here, we also have a briefing of the tohunga. So, kia ora, kia koutou. But that does not mean we do not have our own cultural identity. Kia ora, kia koutou, who sing the waiata when you don't agree. That is tika. But the shouting and the others, that's all part and parcel of the growing of our nation. Whanoko te inui, for us of Ngāpuhi, we have our manuhiri to manaaki. So it's fabulous, but just keep it succinct in the waiata, in the cultural norms, kaiana. Blessings to everybody, and aroha nui ki te kapua. Now, my kōrero was actually, and it has taken our thunder. However, Prime Minister, I do not want an undertaking that you are going to settle Ngāpuhi. Ngāpuhi can never be settled. Never. Not even amongst ourselves, but however. We have a united front. We can never settle because we are kaitiaki of Te Whakaputanga and Te Tiriti. What we can have are other solutions. And I'm applauding Winston about, the usage of the reo, because rather than using our own language to portray what we want to use, I'm referring to the French and the cultural ambassadors who were here yesterday. Rapprochement, I think, will ring a bell. It was a time when there was harmonious relationships between us. It was harmonious because here we are today practicing, celebrating what was signed in 1835 and 1840. The days that those two documents were signed, there were harmonious relationships. Immediately after, of course, it's a different story, but there was harmony, and that's the basis that I think that we can draw on to start the conversation with Ngāpuhi. Now, at the iwi cheers, I heard you invite us. Invite us to come and talk with you and have this relationship. In front of the motu, I want to accept on behalf of Ngāpuhi, yes, we want to have that relationship with you and talk. No one will die from talking. Well, not that I know of anyway. However, it's a declaration in front of everyone because, like your judiciary, they pulled out a report card yesterday that they come to Waitangi with. You and I are going to have a report card, our first report next year, 2025. We will report on what progress we're going to make in this relationship.
In this relationship will also include kia ora e pepa, an invitation to you, David Seymour, and my new relation, Ia Nicole. Runga no te whānau tanoho as I am, and as a lot of us here who are present are. She is my whananga, and I claim her as my own, with aroha nui. And in the spirit of that, I'm also asking Mr. Prime Minister that they also be included in the kōrero, because that needs to happen. We don't want them to be exposed out there without talking to us first. And then we can api and navigate all that's happening today in a much more peaceful and loving way, which is what I heard from the Kiwikanga. And so I want that unity of spirit through Aroha to continue today. I'm going to cut it short because it's been a long day and say, kia ora to everybody. The messaging is no different from ia hui in our preparation to come together as a Māori nation. We are here under love, under aroha, because only through that do we get unity. Only through aroha. So, I rungai tēnei te kingi, mihi atana kia koe te mea, nau I tīmata tēnei puputanga ke o te aroha nui ki roto I a tātou, ki wainga nui a tātou, tētahi ki te tahi. And in saying that, I might say that in 1814, when Christianity came into Ngāpuhi, we embraced it. We embraced the spirit of Christianity. There were no principles. It's understood. There are things that are understood with love. And koia tēnei Pūkōrero mutunga. That is my takeaway. Continue in love and koutou. Now, I don't like calling you protesters. You are not a protester in my eye. You are an expression of what we feel and what we have in our hearts at times. We are never perfect. But we must have regard for all our emotions and how we express them. And kia ora kia koutou, you have done magnificently today. And I am so proud of you all. Kia ora kia koutou. Aroha nui, kia ora tātou tātou.
te manawa nui mai. O ka hoki noa nei te ahuatanga o ngā kupu ki a koe ki runga ki a mātou ko tai mai nei ki runga ki tēnei marae o Ruarangi. Koe anō nai te whaia, anei ko o mukupu nei noho nei. Tētahi hawhi o tēnei hunga he ngāpuhi. Tētahi hawhi ka hori te mōhi o he ngāpuhi. Anei ko tai mai nei ki runga ki tēnei kaupapa. Me te mea nei, i ata whai mātou, kia haka i ke Māori ki runga ki tēnei papa, ki runga ki tēnei hua mā kihi. Me toku ki ake, kia tātou e noho nei moto mātou māia. Moto mātou māia i tēnei rā. Mum, sorry. Anei toku aloha ki a koe mum, ka hone koe i mōhio ki e nei hakaritunga. Mea ata hakarite tērā iau, kei patua tuku mātenga. Ka patua pia e kipa aini, e rangi e whai ana i te mea he pāpā noku. Koe anō, ko tū tēnei, o ngā kaupapa i runga, ai te poro pititanga a te atua wera a te nākahi, kaha te kōrero hia o nai nanahi nei. Ko tana ki, ko te tiriti o Waitangi ka huri hia, hei pūnga wele, pato i te kiko o te mau. Te mutunga iho, e anga loa, e nei me te taraki. Koe a te wāhanga whakaha horapa. Koe anō ki te wāhanga tuarua o tēnā kōrero, ka meia. E rua rau tau ka hipa, ka rāke ki te pono, ki te hakatika i ngā mea katoa. Ko reira anei, ko te reanga o te pono, anei ko te reanga o te tika, anei ko te reanga o te rua rau tau, ko tai mai ki runga ki a koutou. Moto mātou māia, i a kurangatira, tēnā koutou, tēnā nā tātou katoa. And I say thank you to Ngāpui and to Whakawau Iwi and Waitangi National Trust for once again hosting these ceremonies commemorating the signing of the Treaty of Waitangi. Waitangi Day is of course an opportunity to pause and to reflect on the foundations of our nation, our history, and to look forward to. So I want to say thank you again for prompting us in this forum to answer two questions. The first is, where do we want to be as a nation by 2040? And the second is, what do we need to focus on in the next 3 years to get there? I think both are good and timely conversations and questions given what we're talking about today. But as we all know, no journey begins fresh out of nowhere. All of us are shaped by our parents, our families, our hapu, our faith, our community, our iwi, and our environment. But the past of every one of us are more than just a lineage of ancestors recorded on a family tree or tūpuna on the wharenui walls. Our past are also the stories of what happened to our parents, our grandparents and our great-grandparents, because those events have contributed some way to who we are here today. The nation, of course, has a past all of its own, and it is partly the sum of the past of its citizens, but it is also a history of events. The great and the small, the planned and the unexpected, the triumphs and the setbacks, the good and the bad. 184 years ago, today, and 7 decades after Cook sailed south from Tahiti, Crown representatives and Māori came together to sign the Treaty of Waitangi, a foundational event in New Zealand's history. And on the 6th of February 1840, Hobson and the chiefs assembled here at Waitangi. And they were people just like us, who were trying to navigate their way towards a united, stable, peaceful and prosperous future. And we know that they likely had different understandings of what they were doing. And we know that in the years that followed, the promise and the obligations of the treaty were not upheld by the Crown.
And part of the history of modern New Zealand has been our struggle to understand the intentions and the expectations of those who signed the treaty and how we should act as a result. And that work is still happening, and that work will keep going. Now, every nation's past is imperfect, but no other country, I would put it to you, has attempted to right its historical wrongs or dared to undertake such an ambitious journey of reconciliation as we have. While the journey continues, I think all New Zealanders can take some pride, because it has required a generosity of spirit from both iwi and Crown to restore mana. And for all the pain that that process has entailed, we are a better, more open-minded, and I think more tolerant country because of it. The treaty is our past, it's our present, and it's our future. It has shaped the country we have become, and the obligations it imposes on both sides will always be with us. However, we must aspire to go forward not as two sides, but together as New Zealanders, because there is more that unites us than divides us. However, unity doesn't mean all of us being or thinking exactly the same. We can value our differences. We can debate them constructively while respecting each other, and still find a pathway towards a better future together. New Zealand has demonstrated the courage to identify, to name and to wrestle with its differences and challenges throughout its history, and we will and we must keep doing that. The arc of New Zealand's history and progress is not linear, but our experience of the last 184 years should give us tremendous confidence that we can shape our future and thrive in the 21st century. That, if you like, is my preamble to my vision for 2040. Because I do believe that New Zealand is the best country on earth, like many of you. We have unlimited potential and we have everything we need to be incredibly successful. The best people, a country well positioned in the Asia-Pacific region, a liberal democracy with well-established social institutions. We are a multicultural nation, but proudly built on a strong bicultural foundation, and with an acute sense of fairness and a willingness to lend a hand to those who need it. There are simply no excuses for why we can't do exceptionally well and be one of the world's leading advanced small countries. So my vision by 2040 is that we will have built a bigger, a more productive, a smarter, modern 21st century economy that will generate the wealth required to pay for all the things that we need and want to improve the lives of our people. Just imagine in New Zealand where a world-class education system is setting all of our kids, Māori and non-Māori, up to take on those higher-paying jobs and to do well for themselves. Imagine a country that embraces technology and innovation to reduce our isolation so we can sell more valuable exports and earn bigger incomes. Imagine a country with a modern and reliable infrastructure to make our lives easier and to create more prosperity for our communities. A New Zealand that encourages businesses with less red tape so that iwi and others with good ideas don't have to struggle to realise them and can grow and offer more opportunities and higher wages. And imagine an outward-looking country, hustling and connected to the world, so it's easier for us to make the most of the global opportunities that exist. My vision is by 2040, we'll be the best place in society in the world to be a child, the best place to raise a family and to make a contribution to your community. Imagine a New Zealand where every 5-year-old walking for the first time through the gates of the kura or school does so with a similar chance of success when they leave school. And whoever they are and wherever they come from, imagine every single child being safe and well supported at home so they genuinely have an opportunity to do well at school. Imagine a New Zealand that provides better access to quality health care and actually delivers on improving health outcomes for everyone, where parents of Māori children don't have to wonder if their tamariki will live 6 to 7 years less than other children. A country where every Kiwi has a safe, warm, dry home. A country that always helps Kiwis in genuine need with a social safety net, but also has less people dependent on welfare and needing support from their fellow citizens because work pays. Imagine a New Zealand with less crime and victims of crime, where people do feel safe in their homes and their businesses and their communities. Because at the heart of our society sits the notion that we both have rights, but we also have responsibilities to each other and to our great country. And people are leading more productive and useful lives. A New Zealand where Pāo Māori is flourishing, where the enduring relationship between Crown and iwi improves services and outcomes for tangata whenua, where treaty settlements have all been completed. And some of New Zealand's most successful enterprises, nationally and internationally, are iwi businesses who are using their profits to reinvest with their people, their rohe and their businesses. A
place where a multicultural society is a source of tremendous pride for us. And also by 2040, our vision should be that we'll be well on track to deliver on our net carbon goals for 2050. A New Zealand with abundant renewable energy that uses science and technology to solve our environmental challenges and to preserve our biodiversity. Well, I have to say to you, I don't just imagine those things, I am leading a government that is determined to achieve that 2040 vision. And I want to see us as a country get our mojo back, as I've said, a much more confident, positive and ambitious New Zealand. And we're only going to do it with everyone stepping up and pitching in together. We have 16 years to achieve that vision, and you ask what we need to do in the next 3 years to make progress towards it. Well, the answer is quite simply lots, and I look forward to engaging more with you on that agenda. But as the Chinese text says, a journey of 1,000 miles begins with a single step. And so over the coming 3 years, this government is going to be relentlessly focused on improving the economy because it underscores the standard of living that every single one of us, every family and papu, every community and iwi in this country has. And the struggle with the cost of living is one of the financial legacies of the previous government. They've spent too much, borrowed too much, and there's nothing to show for it except rising debt, high inflation, high interest rates, and a shrinking economy and a lot of jobs in Wellington. So we have to do that as a first step to get the government's books back in order so that we can make those savings to improve our services. We can make those savings pay off that debt that Labor has left us, and some of it will be returned to our people through tax relief. And you earn that money, and right now you could do a lot more of it as you navigate the cost of living and making it easier at home. We will focus on restoring law and order because Kiwis do deserve to feel safe in their homes, their businesses and their communities. And under the previous government, violent crime, retail crime and youth offending spiralled out of control, causing enormous pain and suffering to many Kiwis. I'm going to say to you, that's not fair and that's not right. And the government's third priority this term will be for delivering better public services with a particular focus on health and education. Things like shorter wait times to see a specialist or to be treated in an emergency department and better school attendance and achievement. And we'll be setting targets for those goals and working with you to make sure we're accountable for achieving them. And I've spoken a lot about education since I became leader of the National Party 2 years ago, and I'm going to continue to do so. Because I have to say it's the thing that worries me the most since coming to politics. How on earth can a first world country have 55% of our kids not attending school regularly and children not knowing the basics well? I'm telling you, that is a future moral and economic disaster. So our government will do its part by backing Kaupapa Māori education system, reintroducing partnership schools, investing in structured literacy, teaching the basics well, and setting clear targets focused on attendance and achievement so that our kids get to have the futures that they will deserve. Let me end with a message to iwi. I want Kaua Māori to thrive, because when Māori do well, as we all know, New Zealand does well too. And my view is that despite all the words, and despite all the rhetoric, outcomes for Māori and indeed all New Zealanders went backwards over the last 6 years. And to face up to those complex economic and social and environmental challenges, to deliver those better outcomes for our people, to start to realise ultimately our 2040 vision, we need to work together, and we need to work together fast with tremendous speed. We, like you, believe in localism and devolution, not centralisation and control. No one understands your iwi like your iwi does. So where iwi and community providers are best at delivering results for your whānau, we saw a good example of it in childhood immunisations, which was a big program we supported and funded late last year. We're going to power them up. We're going to move the money from Wellington out to the front line. And with that comes accountability for spending public money and also delivering great results. So we will keep talking, sometimes boisterously, always sincerely, I hope respectfully, and I believe ultimately productively. And alongside the kōrero and te reo Māori and or English, we need action, because it's action that will create tangible improvements in our people's daily lives. So this Waitangi Day, I renew this government's commitment to helping all New Zealanders, Māori and non-Māori, to get ahead, and to give all our children and grandchildren hope for a prosperous and secure future here in this great country. That goal, and many, many others, are entirely within our grasp. We can realise them together. And finally, I say to you that this event, on this marae, and our lifestyles would have been unimaginable to the people who were here 184 years ago. But the most fundamental human aspirations are universal.
to watch our whānau and families grow in peace and prosperity, to provide for them, to see them flourish and get ahead, to protect and enjoy the environment, to enjoy the freedom of cultural expression, and to know that we have an even better future ahead. There is no better country in the world than this to make this a reality. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Thank you. Nō reira e te iwi ko te reo tērā o te pirimea hou, Christopher Luxon, I tēnei pōhiri nui whakahirahira ki te kāwanatanga hou ki runga o Waitangi. Kua taira tātou ki te mutunga o tā tātou whakapāhotanga motuhake I tēnei rā. He mihi nui tēnei kia koutou katoa koutou kua tūhono mai, mā te ipurangi, mā te whārangi pukamata, mā ngā whārangi pai papori a te ao Māori News me Aukaha. We've come to the end of this very special broadcast, the arrival of the coalition government to Waitangi for the first time here at Waitangi 2024. We have a jam-packed day for you tomorrow. 8:30 live, bright and early. Kia tūhono mai koutou mā te ipurangi, mā te whārangi pukamata, me te whārangi te aonews.co.nz. We bring you all the highlights of Waitangi Morning 2024, kicking off at 8:30 that morning. Followed by that, we have a special broadcast of Te Ao Marama Hei Te Tekau Mārua Karaka. But we kick off this afternoon, 4:30, very first Te Ao Marama broadcast, news broadcast, kia koutou katoa mo te tau, arua mano, arua te kau mawha. We've seen the highs and lows of the very first pōwhiri for the new coalition government. We had literally thousands of Māori here ki te papa oruarangi, ki te mātakitaki, ki te whakarongo I ngā tuāhuatanga I puta mai I tērā pōhiri. Heoi anō, mai a mātou ngā kaikawe pūrongo o Aukaha, o Te Rito, o Te Ao Marama, o Te Ao Māori News anō hoki e mihi atu nei kia koutou katoa. Join us again at 8:30 tomorrow, live and bright. We have Vidia Dalton ready, we have Maioha Pānapa, Moko Rangi Tauira of Aukaha, and Kereama Right, of course. Heoi anō, mai a mātou I konei hi Waitangi, kia koutou huri noi te ao. Hai kona mai koutou kia tātou, I roto I ngā mihi. Maranga ake ai. There's a movement on the street. People moving, they shuffle to the beat. I hear them talking on the street. Words like freedom from oppression, 'cause that's what my people need. So when you hear me, Malanga ke ai, Akwane, Malanga ke ai, I said it soon come now. How much longer must we keep on talking?